episode 110. And Ajke, out of the blue, we are back in full gear. Well, not full gear. One person is missing. But the person who's back is the person on my left. Geek Myth is back with the one and only. Introduce yourself, man with the long hair. I'm Alfred Hitchcock. Kidding. It is that scary that he's back. But Gibran's back, and I'm here, Farouk. And with us, as always, we have 110. Shakib, take it away. Everybody, welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. আমরা কি করি, আমরা মুভি নিউজ অ্যান্ড রিভিউজ নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, আড্ডা, মারামারি, চিল্লাচিল্লি, ভুল কথা, শুদ্ধ কথা সব কিছুই বলি। মূলত আমরা একসাথে ফিল্ম নিয়ে আড্ডা মারতে পছন্দ করি, কথা বলতে পছন্দ করি। এই প্ল্যাটফর্মটা খুব দরকার আমাদের দেশে। আমরা খুবই একটা অনেক লজ্জা পাই অনেস্ট কথা বলতে মানুষের মুখের সামনে। ও কী ভাববে আমাকে নিয়ে, এইসব নিয়ে অনেক চিন্তা করি। আমরা এসব নিয়ে চিন্তা করি না, বিকজ ফিল্মের বাংলাদেশের অবস্থা যাই আপনি নিউজ পেপারে পড়ে থাকেন বা যেখানেই আপনাকে যাই বলুক, আমাদের ফিল্মের অবস্থা খুবই খুবই নাজুক। এবং আমাদের আসলে মুভি নিয়ে মুক্ত মনে খোলা আলোচনা করতে হবে। না আসলে আমরা আমাদের বুঝতে হবে আমরা কোথায় আছি, না হলে আসলে কোথায় যেতে হবে সেটা বুঝতে পারবো না। বাট বেসিক্যালি উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ গ্রেট টাইম উইথ ফিল্ম লাভার্স, হ্যাভিং এ গুড টাইম ডিসকাসিং ফিল্মস। প্রথমে যেটা বলি যে প্লিজ সাপোর্ট আস বাই আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, যেটা হচ্ছে দ্য গিক মিথ ইউটিউব চ্যানেল। ওখানে প্রত্যেকটা এপিসোড থাকে এবং এপিসোডের চুম্বক অংশগুলো আমি ছোটো ছোটো ক্যাপসুল করে ওখানে তুলে দিই। ওটা হচ্ছে ইউটিউবে গিক মিথ সার্চ দিলে ওটা পেয়ে যাবেন। এবং অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটা প্লিজ লাইক দিবেন, টক অ্যাবাউট দিস শোজ, শেয়ার দিস কন্টেন্টস, তাহলে আসলে কমিউনিটিটা বড় হবে, আমরা আরও সুন্দর সুন্দর শো করতে পারবো। এবং সবসময় যেটা করি, আমি এই শোটা সাদিস পপ শপ, জামিলস কমিক্স অ্যান্ড কালেক্টেবলস, Sharf Ahmed Sader, TV Fanatics, the very nice people, they've allowed us to share our content other pages. So hello everybody there, thank you for watching us যদি ওখান থেকে দেখে থাকেন। and of course আমার ব্যান্ড ক্রিপ্টিক ফিটের পেজে আমি এটা পোস্ট করি। why? just because. so আজকে আনফর্চুনেটলি আরিফ আসতে পারে না। she really wanted to come. সে ফ্রোজেন দেখেছে, I don't know Ford versus Ferrari দেখেছে নাকি, but she wanted to talk about Frozen. আমরা অনেকদিন চারজনের সাথে শো করি না। she really wanted to be here, but she's very busy. she's leaving, সামনে দেশে বাইরে যাচ্ছে, so অনেক ব্যস্ত হয়ে গেছে কাজ নিয়ে। so good to have you here, Jib man. I'm so happy to be back. So let's start off, Farouk. What do you want to start with? All right, so basically, Kichu there was this amazing movie that came out, Fox and Mother. We all loved it, which was Logan, and the person who created that was this visionary director, James Mangold. That was a lot of us, in fact, a lot of us itself said, Jay, that was one of the best movies of that year, Logan. Ei bochorer jonno, even though the year is ending up fast, he's come up with a new movie, Ford versus Ferrari. Ar oi filmta niye the people who have watched it have come back with the same type of review. Jay, this is indeed one of the best movies of the year. It's a sports drama film, and it's based on car racing, as the name suggests. Ford versus Ferrari. Jibs and Shakib, you guys have actually raced to the theaters to watch this. So, who wants to go first? I mean, Jibs? This is one of those movies that the director has left a special signature. যেখানে কিভাবে a lot of ways. If you remember Logan, the pacing of the movie was beautiful. It went up and down, it slowed down, and it climbed up again. It reached a peak, then it dropped again. It was never a boring moment. Just when you thought the movie has slowed down, it used to get better. Ford versus Ferrari is something I love. I love cars and I love the technical stuff, aspects of it and everything. And when they took this concept and idea, this is a moment from history. This movie is basically about friendship and a moment in history. This is the idea. But এটা বললে তো হবে না. You have to take it to the how do you elaborate on just few months? এটা কিন্তু একটা কয়েক মাসের ইয়েটা. It's a true story. It's a true story, and the way he paced it, and the acting of Val Kilmer. Sorry. Christian Bale. Matt Damon, Christian Bale. Batman though. So Christian Bale, and the way he built up his character, শুরু থেকে you know what he's about. He's a hothead. He's going all this, but there is this human factor in him, and to the end of his life, he never got that recognition or the mark that he wanted. But the way the stories, I mean, এখন এত অগুছালো ভাবে বলতেছি, I think you should start off. Okay, sure. So let's just get into it. Ford v Ferrari, James Mangold, যে লোক সারা জীবন অন্যদের প্রপার্টি নিয়ে কাজ করছে, is back with আবার আরেকজনের প্রপার্টি নিয়ে। খালি বড় বড় কথা, আমি অরিজিনাল মুভি বানাতে চাই। অরিজিনাল মুভি, ওর আইডিয়া অফ অরিজিনাল মুভি হচ্ছে অলরেডি একটা স্টোরি এক্সিস্ট করে, ওটা উনি অরিজিনাল ভাবে আমাদের প্রেজেন্ট করবেন। আই এম বিং এ লিটল স্নার্কি, কারণ ব্যাক ইন দ্য ডে সে উল্টাপাল্টা কথা বলছিল about comic book movies. I think that was before Logan, or was it after Logan? আমার মনে নেই। Before. It was before Logan.
লোগান। সো এগেন আমার কাছে ফানি লাগছে, কারণ প্রথম ছবি যেটা হিট হয়েছিল 310 ফ্রম ইউমা, ওটা ওয়াজ এ রিমেক অফ এন ওল্ড ওয়েস্টার্ন। দেন হি ডিড Wolverine 2, I think. Wolverine 2, which was obviously existing property. Then he did Logan, সবাই উড়াই দিল আমাদেরকে। সো নাও আমাদেরকে সেটা রিয়েল লাইফ ঘটনা, Wolverine Logan যদি একটা রিয়েল লাইফ ঘটনা, আরেকটা রিয়েল লাইফ ঘটনা সে দিচ্ছে, which is Ford v Ferrari. এবং it is absolutely a story of friendship. জিবরান যেটা বলছিল, it's a story of high adrenaline, it's a story of corporate greed অথবা corporate ego versus আসলে কি হওয়া উচিত। it's অনেক লেয়ার্স আছে এখানে। একটা মানুষের একটা প্যাশন যদি থাকে, ওটার ওর ফ্যামিলির উপরে কি টোলটা নেয়, সো অনেক কিছু এটার মধ্যে আছে। বাট দ্য কোর অফ দ্য থিং ইজ হেনরি ফোর্ডকে এনজো ফেরারি। হেনরি ফোর্ড দ্য সেকেন্ড হচ্ছে ফোর্ডের কোম্পানির মালিক, যে অরিজিনাল হেনরি ফোর্ডের ছেলে। এবং এনজো ফেরারি আপনারা যারা জানেন না, হচ্ছে অবভিয়াসলি নাম শুনে বুঝতে পারছেন, ফেরারি কোম্পানির মালিক। হি ইজ দ্য গাই হু ক্রিয়েটেড ফেরারি। সো এনজো ফেরারি ব্যাডলি ইনসাল্টেড Ford. Henry Ford, হ্যাঁ। Basically, they used Ford for a buyout. সো ওইটার জন্যে ফোর্ডের খুব গায়ে লাগছে, বিকজ ইজ এন ইগোটিস্ট গায়, অনেক ইগো আছে হ্যান ত্যান। ও বলছে যে মেক মি এ কার, আমি ফেরারিকে বিট করবো। ওখান থেকে আসলে জিনিসটা শুরু হয়। ওখান থেকে আমরা আসলে দেখি যে রেসারটার নাম কি জানি ছিল, He got the guy, the racer was Ken Miles. Ken Miles and the other guy. Carroll Shelby. ক্যারল শেলবি, যে অ্যাকচুয়ালি লামন্সের রেসটা জিতেছে। লামন্সের রেসটা খুব ইন্টারেস্টিং। লামন্স ফ্রান্সে একটা রেস হয়, বছরে কবে হয় আমি জানি না, যেখানে 24 ঘন্টা ধরে একটা রেস হয়। সো 24 ঘন্টায় যেটা হয় যে গাড়ির ড্রাইভার চেঞ্জ হয়, কিন্তু গাড়ি চেঞ্জ হয় না। একই গাড়ি দিয়ে 24 আওয়ার্স ধরে এটা ঘুরতে থাকে। ড্রাইভাররা শিফটে গাড়িটা চালায়। সো প্রচণ্ড, ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট স্পিড, ইটস অ্যাবাউট স্ট্রেংথ অফ ক্যারেক্টার, ফিজিক্যাল স্ট্যামিনা, গাড়ির ফিটনেস, সব কিছু মিলে একটা বিষয়। ইটস লাইক টেস্ট ক্রিকেট, মানে আছে না, আমি 20 বলে 40 করে আউট হয়ে গেলাম, ওটা বলে হবে না। সো অথবা 50 বলে 100 করে আউট হয়ে গেলাম, ওটা হবে না। ইটস এ লট সেজ অ্যাবাউট ইউ। সো ওইটা জিতার জন্যেই এই ফোর্ড এই টিমটা বানায়। এবং নট অনলি ওয়াজ দ্য স্টোরি বিউটিফুলি পেস জীবন, আমার কাছে মনে হচ্ছে এই পুরা ছবিতে 3টা রেস আছে, 3টা, একটা থেকে আরেকটা একটু বড়। 3টা রেসে সে এত সুন্দর করে র্যাম্প আপ করছে, মানে আই ওয়াজ ওয়েটিং যে সেকেন্ড রেসটাতে আচ্ছা হি স্টিল হোল্ডিং ব্যাক, ডিরেক্টর ইজ স্টিল হোল্ডিং ব্যাক। অ্যান্ড জেমস ম্যানগোল, যে যদিও সে একটা ড্রামা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, ও যে অ্যাকশন বুঝে এবং অ্যাকশনের ইম্প্যাক্ট বুঝে, যেটা আমি একটু পরে যখন ম্যান্ডালোরিয়ান নিয়ে কথা বলবো, হ্যাজ সাম ইস্যুজ উইথ দ্যাট। অ্যাকশনের ইম্প্যাক্ট বুঝে অন মানুষ, যে আমি স্ক্রিনে যখন দেখছি গাড়িটা যখন ক্যামেরা একদম পাশ দিয়ে চলে গেল, তখন মানে মনে হচ্ছিল যে আমার উপরে চলে আসতেছে, মানে এসব কিছু মোমেন্ট আছে না। সো এইটা না লোকটা একদম বিউটিফুলি করছে। হি মাস্ট হ্যাভ হ্যাড সাম গ্রেট অ্যাকশন ডিরেক্টরস এন্ড ওয়াট অন সেট। সবাই তো সব কিছু পারে না। সো আমার কাছে ভিসেরাল লাগছে লাস্ট রেসটা, মানে ইট রিয়েলি টুক আ লট আউট অফ মি ওয়াচিং ইট, নট ড্রাইভিং ইট। সো মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার সাথে আই ওয়াজ ভেরি লাকি। ফোর্ড বাংলাদেশ বেসিক্যালি একটা স্পেশাল শোয়িং করছিল বাংলাদেশের বড়লোক মানুষদের জন্য। সো আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড, ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, সারা আলী কিমু, so she is also my boss B2B there, so jehetu she bor lok and a woman of taste, so she was invited to Ford v Ferrari, and she had 4 tickets. So obviously she told me, so আমি ওর সাথে গেছি। অ্যান্ড ইভেন্টটা খুব সুন্দর করে করছে, বুঝছিস। ইউজুয়ালি এইসব ইভেন্টে কি হয়, এতটুকু একটা পপকর্ন দেয় আর একটা ছোট্ট একটা কোক দিয়ে দেয় মোটামুটি। এবার ওরা চিকেন পপ দিছে, এই পপ নাকি জানি বলে না, পপ চিকেন অ্যান্ড লাইক সাইজেবল পপকর্ন অ্যান্ড কোক। সো ওয়াজ ভেরি নাইসলি ডান। এবং মোটামুটি টাইমেই শুরু করছে, লাইক 6টায় বলছিল, 6:30টার মধ্যে শুরু করে দিচ্ছে। এবং এসকেএস হলে করছে, যেটা আপনারা যারা এই মহাখালীতে যে নতুন স্টার সিনেপ্লেক্স করছে এসকেএস হল, ইট ইজ বিউটিফুল, ইট ইজ দ্য বেস্ট। অনেক টাকা, ওরা অন্যান্য সব হল থেকে বেশি টাকা নেয়। আমি ভাই উইকেন্ডে মুভি দেখতে পছন্দ করি, আমার জন্য ইটস ওয়ার্থ ইট, মানে ইটস বিউটিফুল। আই ডোন্ট নো তোরা ভিআইপি হলে গেছিস নাকি, ওটা নিয়ে পরে কথা বলবো। মুভিটা ব্লু মি অ্যাওয়ে। জেমস ম্যানগোল্ড, লোগানের পরে আরেকটা আছে না, পুরো নক আউট পাঞ্চ আর কি, মানে ও ইউ থট লোগান ওয়াজ সামথিং, হিয়ার্স অ্যানাদার ওয়ান। অ্যান্ড আছে না, প্রথমে লোগান, নাও ব্যাটম্যান, মানে he's racking it up. ওই দিক দিয়ে আবার the other guy who acted as Carol Shelby, কিনা ম্যাট ডেমন, সে তো আবার র্যাগনারকে he acted as Thor, যে একটা স্টেজ প্লে থর সাজে। সো ও আসলে যতই বড় বড় কথাগুলো সুপার হিরো বলতে বেরোতে পারছে না। অ্যান্ড দিস ইজ দোস্ত মাই ফেভারিট পারফরমেন্স অফ ক্রিশ্চিয়ান বেল। Really? This is my favorite performance. আমি মানে keeping in mind, না ও না ডিফারেন্ট জিনিস করে, যেমন ও দ্য বিগ শর্টে যে রোলটা করছিল, ওটা অনেক ডিফারেন্ট একটা চরিত্র ছিল, কিন্তু ওটার মধ্যে আমি বিশ্বাসযোগ্য কিছু পাইনি। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এটা ঘুমাই একটা অ্যাক্টিং করতেছে। আই ডোন্ট নো, ইট ডিডন্ট রেজোনেট উইথ মি। বাকি সবগুলো না মোরলেস একটা ওই ব্যাটম্যান, মানে ওইটার আশেপাশে দিয়েই সে যায় আর কি। এখানে সে
অ্যাপারেন্টলি কেন মাইলস রিয়েল লাইফে আছে না, প্রচন্ড উইটি একটা লোক ছিল, উল্টা পাল্টা হিউমারাস কথা বলতো, অনেক বড় বড় কথা বলতো, আছে না, অনেক অ্যাক্টিং করে করে। সো আপনারা যারা ছবিটা দেখেন ইউ নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। সো হি রিয়েলি, ইনফ্যাক্ট এটার আগে আমার ফেভারিট ছিল যে আমেরিকান হাসল। American Hustle. The one where he's with Bradley Cooper. Bradley Cooper. এটা জোশ মেয়ে ছিল ওখানে, একটা হচ্ছে লোইস লেন, একটা হচ্ছে এক্সম্যানের Amy Adams. Amy Adams আর the girl from X-Men, blue meta, Jennifer Lawrence. So ওইটা was my favorite performance before this, and now is this. But I love this act. আমার একটা ভয় ওঠে ছিল, আমি কি আবার ওই ব্যাটম্যানিশ একটা অ্যাক্টিং দেখবো, তারপর দেখি না, it was so different. You know why? আর Because ম্যাট ডেমন হচ্ছে মানে, আমি মনে আছে হুমায়ুন আহমেদ বলছিলেন, I was very lucky to meet হুমায়ুন আহমেদ on several locations, work with him. So ওর বাসা থেকে আমি কয়েকটা বইও চুরি করছি, আচ্ছা নুহার সময় যেন না জানে। সো আমার হুমায়ুন আহমেদ বলছিলেন যে নূর ভাইয়ের চেহারাটা এমন, মানে আসুজ্জামান নূর, যে স্ক্রিনে আসে না, স্ক্রিনটা আলোকিত হয়ে যায়, যেই সিচুয়েশনে থাকুক। সো ম্যাট ডেমন আমার জন্য ওরকম একটা মানুষ, মানে ও স্ক্রিনে আসলে আই ফিল গুড, you know what I'm saying? And he played up to that. Beautiful দুইটা character, beautiful story of friendship, the races are absolutely amazing. It obviously skew করে towards guys. So this is one of the things that they're talking about, the fact that the director has put in 3 races, and এইসব ফিল্মসে যেটা হয় যে there's always that epic one race and then there's a build up to that race. এইখানে apparently there are 3 races that he's put in, and তুই যেটা বললি, everyone is blown away by the fact যে adrenaline pumping race টা each one outdoes the previous one. লাস্টেরটা দোস্ত is it's like, মানে আমি যদি কমিক্স কম্প্যারিজনে যাই, it's like end game. Wow. তাই না, মানে রেস কম্প্যারিজনে গেলে it's like end game level, মানে এমন সব জিনিস দেখাইছে ever. হ্যাঁ। How fast have you gone in a car? 180. 180. Were you driving? No. Okay, আমি 220 তে গেছি। যে আমি অনেক কথা বলছি, প্লিজ, আই নো you're a speed freak. I'm not a speed freak. I love driving. Same here. I love, মানে I drive এখনো তোর পুরনো গাড়িটা ম্যানুয়াল শিফট, আমি জীবনে অটো গিয়ার কার চালাবো না, because I don't like auto gear cars. আমার জিনিস হচ্ছে দোস, মানে তুই বলিস লাইক ম্যানগোল্ড অ্যাকচুয়ালি after Wolverine 2, মানে which was a serious বাজে মুভি, মানে আমার জিনিস মনে হচ্ছে he found his knack, যেখানে telling the story from a human perspective. এই ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি তো যেটা লোগনে করছে, যে ব্রিংিং ইট ডাউন, ক্লাইম্বিং ইট আপ, এই একই জিনিস যদি এখানে এখন ফলো করছে, আমার জিনিসটা হচ্ছে যে যেটা বললে ক্রিশ্চিয়ান বেলের ক্যারেক্টারটা, আই থিঙ্ক হি গট আ বেটার চান্স এট ফ্লাশিং আউট হিজ ক্যারেক্টার। হ্যাঁ, মানে অনেক চান্স পাইছে অন স্ক্রিন টু ডেভেলপ হিজ ক্যারেক্টার টু দ্য মোমেন্ট, দ্য লাস্ট কনভারসেশন হেঁটে যায় না, যখন আই এম নট গিভিং, আর উই গিভিং স্পয়লার্স? না মাত্র বের হচ্ছে তো, স্পয়লার দিতে চাই না। লাস্ট মোমেন্ট যখন ম্যাট ডেমনের হাঁটতে থাকে না, সো ওখানে মানে হোয়াট ওয়াজ দ্যাট মোমেন্ট? It was excellent. মানে একটা জিনিস হয়ে গেছে, ওই মোমেন্টটা ওয়াজ, মানে ইউ ডোন্ট সি ইট কামিং। মুভিটা হচ্ছে পুরো মুভিটা কিন্তু ইউ ডোন্ট সি ইট কামিং। অনেক কিছু হয় ছবিতে, আপনার মনে হবে না এখন এটা হওয়া উচিত, এখন এটা হবে না, বিকজ ইটস বেসড অন এ ট্রু স্টোরি। হয়তো এটা একটা কাল্পনিক ঘটনা হলে ওইগুলো হইতো। ওই মোমেন্টটাই যে হাত ধরে যে দে টক দ্য টেকনিক্যাল স্টাফ অল ওভার अगेन, দ্যাট মেড দ্য মুভি ফর মি, বিকজ আফটার এভরিথিং হ্যাজ হ্যাপেন্ড, the thing is move on next. না, it's a beautiful, but it's beautifully paced. আমার কাছে দোস্ত অনেস্টলি আমার যদি একটা ক্রিটিসিজম থাকে, এই কেন মাইলস ক্রিশ্চিয়ান বেলের যে পারিবারিক একটা কাহিনী একটা ঢুকানো হয়েছে, যে বউয়ের সাথে টেনশন, খুনসুটি, ভালোবাসা, হ্যান ত্যান, এটা আমি জানি না এই মুভিতে কেন দিছে, বিকজ অনেস্টলি আমার কাছে এটা যখনই আসে আই গট বোর্ড, ইট ডিডন্ট অ্যাড এনিথিং টু দ্য মুভি। মানে আমি কিন্তু ওই বউয়ের প্রতি আমার কোনো ফিলিংস হয় নাই, মানে ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং, মানে কেন এই বউ এই মুভিতে ছিল, কি করলো, বাচ্চার প্রতি একটা ফিলিংস হয়েছে, কারণ বাচ্চার সাথে রেসে যায়। সো ওই পার্টটা মনে হচ্ছে যে এটা কি, মানে নাহলে মানুষ বলবে, কারণ হলিউড তো এখন অনেক woke কালচার হয়ে গেছে, কিভাবে আমরা জেন্ডার রিপ্রেজেন্টেশন করছি এসব নিয়ে ওরা অনেক চিন্তা করে। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওই পার্টগুলো ওরা দিছে যাতে লোকজন না বলে কি একটা ছবি, যেমন আমাদের ভাই, এই আইরিশম্যান ভাইয়ের নাম কি, মার্টিন স্করসেসিকে নিয়ে একটা ক্রিটিসিজম আছে, ওর ছবিতে কোনো স্ট্রং উইমেন রোল নাই, অনেক ছবিতে উইমেনই নাই, মানে ইন প্রপার রোলস অ্যাজ উইন্ডো ড্রেসিং থাকে আর কি। সো আমার মনে হয় জেমস ম্যানগোল্ড হয়তো ভয় পাইছে যে ইয়াল্লা আমি যদি এরকম করি,
But কোনো মেটে না দেই তাহলে কি হবে? But no one has actually raised that so far, have they? But everyone's been so bent upon AJ Christian Bale, or Matt Damon acting, James Mangold direction, and the storytelling itself. It's gone such rave reviews. Like literally, I'm seeing Facebook and the people who are going up and posting a status. Shobai kintu bolte say best movie of the year, watch it. No one has come out saying, "Oh, I fell asleep." No, Like, no, it's not a divisive movie at all. Everyone's loving it. I am nitpicking. I'm saying that এটা আসলে ছবিতে কেন ছিল আমি জানি না. I don't know if you agree. আমার না আমি এখানে না মানে I could relate a lot to what he was going. He was 45 and he was in a stalemate in a position of his life where everything closed down and he has to build it all up again. So we turning point of his moment or his life actually came through brilliantly এখানে যে ও কেন নিবে কিসের জন্য করবে because একটা মেইন জিনিস দেখা যাচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান বেলের ক্যারেক্টারে is that he has a huge ego. End of the day, because he is an honest worker, I know what I'm talking about, you don't mess with me. So ওই জিনিসটা যে ও যে যাবে এখন যখন বলে যে I'm still thinking মানে একটা জানি মানে যে তখন what do you mean by still thinking? So ওই জিনিসগুলো it kind of mattered because it built up that emotional build up যে এইখানে যে লাস্ট মোমেন্টে যখন দাঁড়ায় থাকে বাসার সামনে ডেমন তখন কিন্তু ওই মোমেন্টটা আসে যে কেন নাই অথবা কেন আসে সো ওই জিনিসটাই and if you've seen Henry Ford কি সরি Shelby Cobra বলছি is Carroll Shelby and his Cobra মানে যে পুরো স্টোরিটা আসে please read up on it. It is another brilliant story that I don't know why they didn't make a year out of. So or বেডটাও যে লাগে যে to wear go to war ওই মোমেন্টটা I was waiting কখন বলবে ও তো ওয়ার্ল্ডের গ্রেটেস্ট লাইন ওটা ট্রেলারও ছিল বাট ওই কনটেক্সটে is too good না তো দেখতেই পাচ্ছেন যেহেতু হি ইজ ম্যারিড আই এম নট সো অনেক জিবরান গট এ লট আউট অফ দোজ বউয়ের সাথে খুনসুটি মোমেন্টস যেটা আমার কাছে ভালো লাগে না সো ফারুক তোরও ভালো লাগবে তাহলে বিকজ ইউ ম্যারিড সো এনিথিং এলস ইউ গাইস ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট No. I think we should Ford versus Ferrari one word it's absolutely amazing আমি এটাকে রেটিং দিছি 9 out of 10 Jib what would your rating be 9 out of 10 9 out of 10 okay I'm sure Farooq will come back with I am something definitely like that. looking forward to watching this. Endgame আমি বলবো যে Endgame জিনিসটা হচ্ছে কম্পারিজনটা হচ্ছে Endgame that leaves you that মানে but it has a 10 years of build up and this movie has just one build up মানে মুভিটাই শুধু build up and ওখানে it did the trick. Can I just add one thing to the Scorsese's year? I want to throw this back at Scorsese's face. Scorsese complained about whatever he complained, but I have বুঝছি জিনিসটা. But if you see the Joker movie, that's his formula. হ্যাঁ এটা তো So এখন যদি ওইটা হয়ে থাকে so his formula worked and made $1 billion. So what is he complaining about? ও বেসিক্যালি হিট অফ দ্য মোমেন্টে অনেক কিছু বলে ফেলছিল তারপরে বাসায় ওর বাবা ওর ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি এসে বলছে দাদু কি বলতেছো এসব আমাদেরকে সবাই হাসতেছে এই সেই তো ও পরে ক্ল্যারিফাইড ইউ নো হোয়াট হি ক্ল্যারিফাইড I read the clarification. So And ও যে বলতেছে যে ওই পারছে না I am sorry but this Joker film is a tribute to him. না ওটা না ওর ক্ল্যারিফিকেশনটা ছিল দোস্ত যে হি সেড দ্যাট বিকজ এখন একটা সার্টেন টাইপ অফ মুভি একটা সার্টেন টাইপ মুভি এত পপুলার এর জন্য নিউয়ার প্রজেক্টস স্টুডিও গো হেড দিচ্ছে না সো ওইটা সে সুন্দর করে পরে বুঝাইছে আর কি উইচ হ্যাজ বিন আ প্রবলেম অনেক দিন ধরে আসলে কারণ তোর এখনও তুই যদি স্টুডিও দেখিস এই যে জন ক্যাম্পের সুন্দর একটা উদাহরণ দিছিল ওরা হিসাব করছে যে এএমসি সিনেমা থিয়েটার একটা নাম একটা সিনেমা থিয়েটার যেমন স্টার সিনেপ্লেক্স বাংলাদেশে একটা থিয়েটার ব্লকবাস্টার একটা থিয়েটার বলাকা একটা থিয়েটার সো বিদেশে এরকম অনেকগুলো চেইন থিয়েটার আছে স্টারের মতো সো একটা হচ্ছে এএমসি এটা অনেক বড় সো ও বললো যে এএমসিতে এই বছর মানে গত মাসে সে হিসাব করছে যে যত ছবি বের হয়েছে তার মাত্র 3% ছিল সুপার হিরো মুভিজ কিন্তু সমস্যা আমার কথা হচ্ছে কি সমস্যাটা তো মানুষের সমস্যাটা মার্ভেলেরও না স্টুডিওরও না এই মুভি 97% নন সুপার হিরো মুভি যাচ্ছে বক্স অফিসে মানুষ দেখতেছে না আর আমরাও কিন্তু গিলটি অফ ইট আমি কিন্তু মানে ইফ ইজ জাস্ট এ ড্রামা ফিল্ম আমি দুবার চিন্তা করি যে যাবো নাকি গাড়ি করে এত দূরে 500 টাকা দিব ভিআইপিতে উফ এগুলো আছে না আমাদের সো বিদেশেও সেম ওদেরও চিন্তা করতে হয় যে আমি এখন নেটফ্লিক্সে 2 মাস পরে দেখবো আমার $9 সাবস্ক্রিপশনে নাকি এখন আমি এই উবারে $10 খরচ করে যাব তারপর টিকিট কিনবো $15 দিয়ে বা $11 দিয়ে তারপরে খাওয়া কিনবো $20 দিয়ে এটা হচ্ছে যদি আমি একা যাই আর বউটাও নিয়ে গেলে পুরোটা ডাবল সো $50-60 আমি খরচ করবো সো there are a lot of issues here beyond Marvel that's my point Definitely. No, I think he's made his point from his camp and he's clarified it enough. However, before moving on একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আজকে দেখলাম এই স্করসেজে একটা ছোট ক্লিপ দেখছি অন জিমি
জিমি কিমেল। হ্যাঁ। সো আইরিশম্যান আমেরিকায় রিলিজ হচ্ছে কালকে নেটফ্লিক্সে, আমি জানি না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নেটফ্লিক্সে কালকে রিলিজ হচ্ছে নাকি, হোপফুলি কালকে রিলিজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সো হি ওয়াজ টকিং উইথ আইরিশম্যান, তো বলতেছিল যে আইরিশম্যান আপনারা যারা শুনেছেন বা জানেন কি জানি না, ওখানে জো পেশি, রবার্ট ডিনিরো, অ্যাল পেচিনো, এরা সবাই অভিনয় করে এবং হাফ দ্য মুভি হচ্ছে ওরা যখন যৌবনকালে, হাফ হচ্ছে ওদের কারেন্ট এজে আর হাফ হচ্ছে যৌবনকালে। সো একটা সিন আছে যেখানে অ্যাল পেচিনো নিউজ দেখতেছে, বলতেছে ফার্স্ট ডে অফ শুট, এটাও তা মার্টিন স্করসেসি বলতেছে ফার্স্ট ডে অফ শুট, অ্যাল পেচিনো বসে টিভিতে দেখতেছে ফ্যামিলির সাথে টেবিলে বসে, ডাইনিং টেবিলে, তারপর খুব খেপে যায় কারণ কেনেডিরা ইলেকশন জিতছে। খেপে গিয়ে সে বলে যে হ্যাঁ এদের সাথে এই ওই বলে দাম করে উঠে আসে না, চুদলাম না, এরকম টেবিল থেকে উঠে হি ওয়াকস অফ। তো খুব সুন্দর হয়েছে জিনিসটা। আর মার্টি বলতেছে যে আমি তো শর্ট, সো আমি এসে না 4টা ক্যামেরা আছে, কারণ থেকে মুখ ক্যাপ করতে হবে করতে হবে, সো আমি দেখতেছি আর পারফরমেন্স ভালো হয়েছে, এসে হ্যান ত্যান, ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে, 2বার নিছি, তারপরে বলছি এই আমরা এখন একটা ওয়াইড শট নিব। তখন ওর আশেপাশে লোকজন হ্যাঁ এগুলো করতেছে, বলে হ্যাঁ কী কী মানে ও আবার অ্যাল পেছনেকে অ্যাল বলে, না অ্যালের কী হচ্ছে না, মানে ও যেভাবে চেয়ার থেকে উঠতেছে, ধাম করে ওঠার কথা, হি ইজ সাপোজ টু বি 49 when he's doing it, মানে ওর 49 বছর বয়সে যত জোর দিয়ে ওঠার কথা ওটা দিয়ে উঠতেছে না, কারণ তার অ্যাকচুয়াল বয়স হচ্ছে 69। সো তো অবশ্য ওয়াইডে গেলে তো ওটা আমরা ধরা খেয়ে যাবো। তখন সে বলে তাহলে তো ওরা বলতে হবে, এটা কে বলবে? তো সবাই আবার ওর দিকে তাকাচ্ছে, স্যার আপনি বলেন। তখন মার্টি পড়ছে, তখন বিপদে পড়ছে, আজকে ফার্স্ট ডে অফ শুট রেখে বলবো দোস্ত তোর বুড়াভাবে উঠলে হবে না, জোয়ান উঠতে হবে। তবে সে গিয়ে অ্যালের কাছে গেছে, তো অ্যাল বলছে হ্যাঁ সব ঠিক আছে সব ঠিক আছে। তো মার্টি বলছে হ্যাঁ জোশ হচ্ছে, হেভি হইতেছে, শোন দোস্ত খালি একটা জিনিস, তুই তো চেয়ার থেকে উঠতেছিস, সো ইউ হ্যাভ টু ডু ইট লাইক 49, বাট তুমি তো 69-এর মতো করছো, 69 বছর বয়সের মতো করছো। তো লাইক ওকে 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 অসুবিধা নেই, চলো করি আমরা। তো হোয়াইট শট প্রিপেয়ার করছে, তবে চেয়ার থেকে উঠছে, উইঠা বাইরে শটটা শেষ করে গেছে, তো সবাই চাওয়াচাই করছে। তো আয়সা বলে কি দ্যাট ওয়াজ এ 62, দ্যাট ওয়াজ এ 62। হেভি জাস্ট মার্টির সি মার্টিন স্করসেসি যাই বলুক তাই বলুক, ইজ এ গ্রেট ম্যান, ইজ এ গ্রেট ফিল্ম মেকার। এটা হি ইজ আ ফেনোমেনাল। আমার টপ 2-3 মুভিজের মধ্যে ট্যাক্সি ড্রাইভার সারা জীবন থাকবে। আই ডোন্ট কেয়ার সামনে কি ছবি আসে, ট্যাক্সি ড্রাইভার ইজ জাস্ট ওয়ান অফ মাই ফেভারিট। আই লাইক ইট মোর দ্যান দ্য গডফাদার। I just love that movie. But let's move on. All right. So from the racetracks of Le Mans, we will now go away to a galaxy far, far away. এটা নিয়ে অনেক মানুষ অনেক চিল্লাচিল্লি করছে। And my personal is আমাকে অফিসের মধ্যে the day the Mandalorian dropped, সাথে সাথে অফিসের মধ্যে অনেক মানুষ অনেক কলিগ অনেক ফারুক ভাই দেখছেন, চুপ, আমি দেখি নাই, আমি দেশে বাইরে গেছিলাম, সো আমি আরো দেখি নাই। সো লিটারালি এভরিওয়ানস বিন টিপটোয়িং অ্যারাউন্ড মি। একজন আমাকে ফিসফিস করে ফারুক ভাই থিম মিউজিকটা একটু শুনেন, ওইটা আমি কনস্ট্যান্ট প্লেতে রাখছি, আমার টেবিলের ওইখানে আসলে আপনি শুনতে পারবেন। আমি না ওইটাও শুনবো না। সো অনেক ইয়ের পর আই ফাইনালি ম্যানেজ টু ক্যাচ ইট। 3 episodes have dropped and ক্যাথলিন কেনেডিকে নিয়ে আমরা অনেক উল্টাপাল্টা অনেক কথাবার্তা বলবো, অনেক বলছি, মেবি সামনে যে আরও অনেক বেশি বলবো, বাট আই বিলিভ দ্যাট দিস ইজ ওয়ান প্লেস ওয়ার শি হ্যাজ পুট থিংস টুগেদার ইন দ্য রাইট ওয়ে। জন ফেভরো অ্যাজ দ্য ক্রিয়েটর, দেন ডেভ ফিলোনি অ্যাজ দ্য ডিরেক্টর, স্টোরি টেলার যেভাবে আনছে, দ্য ক্যারেক্টার অফ পেড্রো পাসকাল, আই ক্যান গো অন অ্যান্ড অন বিকজ আই এম ইন লাভ উইথ দিস স্পেস ওয়েস্টার্ন fantasy, and Gibran, what did you feel? I felt that Kathleen Kennedy had nothing to do with this. And I think everybody else took a decision. It was trickled down from the top, and she just followed orders. I don't think so, because in no way or form is she has done this. She cannot get technically for this. As for the westerns, you see, I grew up. My father was a huge western fan. মানে কমিক বুক থেকে শুরু করে বই থেকে শুরু করে সব কিছু ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ওয়ার, হি ইউজ টু লাভ দিস। সো আমি ছোটকাল থেকে পড়ে যাই ওয়াইল্ড বিল হেকক অ্যান্ড সব কিছু পড়ছি আমি। সো যখন when I saw this reminding me of the western that did not happen, that took away from me, was Firefly. এখন imagine Firefly meeting Mandalorian. Get it? What would have been that moment? That's what I always think about. That's something that started that would have been got great. ওটা যেহেতু আমরা পাই নাই, সেরেনিটি দিয়ে শেষ করে ফেলছে. This is the version that we got, and I think this is as far as Star Wars is concerned. আমরা দেখে প্রথমে যখন লুকাস ফিল্মস আসে না, ওরা দেখে মনে হতো this Lucas has been waiting since 1970 to come to television.
he did not come to television because there was nothing worth to put on television. This is the first time he thought there was something that's worth to put his logo on, Star Wars logo on, and do this. And this was it. And আমার জিনিসটা হচ্ছে যে নাথিং অ্যামেজিং, মানে এত কিছু হয় না শুটা, ফার্স্ট এপিসোড, সেকেন্ড এপিসোড, নাথিং, মানে এত কিছু হয় না, যায়, that's my point, আসে, ও আবার রেসিভ করে, that's it, that's all that happens. But it does it in such an amazing western way. Like when you watch the old gritty westerns, Yes. right? ওই gritty westerns এর মধ্যে কিন্তু এমন না যে অনেক আহামরি storytelling হয়. It's always, you know, the lone drifter walks into town, does something, shoots someone, takes the bounty hunter role, does this, end of story. And এখানে এত সুন্দরভাবে ইয়ে করছে. I'm not going to say যে there are no absolute loopholes in this. No. There are certain points যেখানে আমার মনে হচ্ছে যে okay, all right, but there are certain highlights. So Shakib, you say first and then we can go into one of the biggest highlights that I'm sure everyone loved. Internet went So crazy this is over going to that. be a Spoiler, full spoiler. spoiler, but Yes. TV show cover করলে আসলে স্পয়লার ছাড়া কোনো উপায় নাই, হ্যাঁ. because এটা উইকলি একটা জিনিস হয়. Yes. সো আপনারা যারা ম্যান্ডালোরিয়ান 1 2 3 কিছু দেখেননি তারা প্লিজ এটা এখন বন্ধ করে দেন, লাইভ দেখার দরকার নেই, পরে ইউটিউব বা ফেসবুকে দেখে নিন আমাদের শোটা, পুরো ম্যান্ডালোরিয়ানটা দেখেন. যারা দেখেছেন গাইজ, লেটস গেট ইনটু ইট. সো আমি জাস্ট জিব্রাকে একটা কথা বলছি, আমরা আসলে যাকে সবসময় ব্লেম করি ফর দ্য ফেলিয়ার্স, উই শুড গিভ হার দ্য ডিউ ক্রেডিট ফর দ্য সাকসেস, বিকজ দ্য স্টোরি গোজ, দ্য অফিসিয়াল স্টোরি হচ্ছে যে জন ফেভরো অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করতেছিল একটা স্টার ওয়ার্স কিছুটা করবে, দেন ই রোট আপ দিস কনসেপ্ট অ্যান্ড অল অফ দ্যাট. তারপর সে ক্যাথলিন কেনেডির কাছে গেছে, গিয়ে বসে যে ক্যাথলিন আমার এরকম একটা আইডিয়া আছে, তখন ওকে ক্যাথলিন কেনেডি বসে, ইউ নো হোয়াট ইউ শুড ডু, ইউ শুড সিট ডাউন উইথ ডেভ ফিলোনি, হি ইজ দ্য গাই, হি ইজ ফুল অফ অল দ্য স্টার ওয়ার্স লোর. That's how this partnership happened. And then over Christmas holidays, we had a spec script লিখে পাঠাইছে to Dave Filoni. And then Christmas দিন সকালে ফোন দিছে, hey, Merry Christmas, পড়ছে এটা? হ্যাঁ, বাট রাখ বলে রাখছে. So Jon Favreau আর Dave Filoni সুন্দর একটা পার্টনারশিপ হয়েছে, যেটার থ্রুতে এখানে আমরা আসছি. আমার পয়েন্ট হচ্ছে, since we blame her for all the failures, and then we're going to get into it একটু পরে. We're going to get into it একটু পরে. Let's give her this credit for this success. Be that as it may, but you don't have to. I'm just saying. Let me give you a mature answer to that. So, আমার কাছে Mandalorian, the things that they got right is obviously the casting is phenomenal. Pedro Pascal, wow. প্রত্যেকটা মানে একটা লোক সারাক্ষণ হেলমেট পরে আছে. These are things আমরা ছোটবেলায় ভাবতাম, যেমন জাজ ড্রেড মুভি যেটা সিলভেস্টার স্ট্যালোন করছিল, 5 মিনিটের মধ্যে হেলমেট খুলে ফেলছে. Stupid. So এখানে the whole point is, ওরা পরে বলছো যে did anyone take your helmet off? You বলেন no. So it's their way. সো আমরা কিন্তু যারা ক্লোন ওয়ার্স দেখছি, আমরা দেখছি ম্যান্ডালোর প্ল্যানেটে সবাই নর্মালি ঘুরে বেড়াচ্ছে, করছে. সো সামথিং মাস্ট হ্যাপেন ফর দেম, যেটা ওরা পার্জটা নিয়ে কথা বলতেছে, যেটার জন্য ওরা এখন যখন পাবলিকলি ওরা হেলমেট সারাক্ষণ পরে থাকে, বাচ্চারাও হেলমেট পরে থাকে. হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি. সো সামথিং মাস্ট হ্যাভ হ্যাপেন, যেটা আমি শিওর দেখাবে. What I love about The Mandalorian is what you guys have already said, the western pace, the একটু করে unfold করতেছে. এবং আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে যে সামথিং যেটা ব্যাটম্যান ফিল্মস হ্যাভ মিসড ব্যাডলি. Some of the greatest Batman stories are about children. Yes. Big, bad, as a superhero, Dark Knight, and then কোনো একটা বাচ্চাকে বাঁচাতে হবে বা বাচ্চার সাথে সে র্যাপো ক্রিয়েট করতেছে. ভেরি নাইস. ইটস লাইক সুপারম্যানের সাথে বাচ্চা থাকবে, সুপারম্যান একটা বাচ্চাকে বাঁচালো, ইয়ে করলো, দ্যাটস নর্মাল. বাট when you see the grim Dark Knight, মানে একটা বাচ্চার সাথে ইন্টারাক্ট, ইটস লাইক স্টার ট্রেক নেক্সট জেনারেশন যখন পিকার্ড বাচ্চাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতো না. সো I felt all the Batman movies, they missed this badly. ব্যাটম্যান বিগিনস একটা ছোট্ট পার্ট আছে, বসে ন্যারোজে যে বসে বাইনোকুলারে দেখছিল, এন্ড দেন দেখা একটা বাচ্চা আসে, বাচ্চারা জিনিসটা দিয়ে দেয়. সো আই থট দে মিসড ইট. অ্যান্ড আমি যখন ম্যান্ডালোরিয়ানের এপিসোড 1 এর এন্ডে দেখাইছে যে বেবি ইয়োডা, অবভিয়াসলি এটা ইয়োডার বংশধর কিনা আমরা এখন জানি না, ওই একই জাতির যে প্রজাতি, ওর নাম আমরা এখন বেবি ইয়োডাই ডাকি, ও যে হাতটা বাড়ায় ধরে, দ্যাট ইজ সাচ এ আইকনিক. ইটস লাইক এটা এখনো হয়নি কেন, মানে ইট ওয়াজ ফর মি ইট ওয়াজ লাইক, why have I not seen this amazing scene in all my life in any movie? But নিশ্চয়ই কোনো মুভিতে আছে, আমি দেখি নাই, right? And obviously a lot of people wrote back, it is Samurai Jack inspired. A lot of people যারা Samurai Jack তো নতুন মানুষ ছিল, পুরো নাম আমাদের মতো লোকজন বলছে it's inspired by Lone Wolf and Cub, very very famous Japanese manga যেটা inspired lots of filmmakers in America. Obviously ওখান থেকে inspired, nothing wrong with that. So they hit all the right notes. এবং আমার যেটা ভালো লাগছে, the character progression of Mandalorian from episode 1 to 2 to 3. অনেকেই ইউটিউবে বলতেছে ওই সময় আসলে আমরা বুঝছি এটা হয়েছে, ওই সময় বুঝছি হয়েছে. ফর মি ইট ওয়াজ যখন সে বাচ্চাটাকে নিয়ে ওই যে এপিসোড 3 তে ঢুকে ওই ইম্পেরিয়ালদের বেসে ঢুকে, এন্ড দেন একটা স্টর্ম ট্রুপার ধাম করে ক্রিপ্টটা ধরে,
তখন বলে হে ইজি উইথ দ্যাট হ্যাঁ সো দ্য ফার্স্ট টাইম ওর ফরে সে একটা কিছু বলে কিছু করছে এরা কিন্তু বাচ্চারা যে নবটা নিয়ে খেলতেছিল হয় থাপ্পড় দিয়ে ওটা নিয়ে নিছে রাইট the first time he did something for the kid he said hey easy with that and then ওকে বলে you take it easy ও উল্টা ঝাড়ি মারে তবে সে যায় ওর টাকা পয়সা নেয় কিন্তু টার্ন আউট করে he says what are you going to do with it হ্যাঁ ওইটা না the moment he said this when I was watching it the moment he said hey easy with that I'm like মামা তো আর এই ধরা খাইছে এরপর I knew he's going to come back I just knew it so and then he goes in and he comes back and then that fight sequence গলির মধ্যে মারামারি করতেছে and then he's about to give up and then all the Mandalorian that was such an iron that was moment. such a That was such an oh Iron yeah moment. And why not it's John it's Favreau. all about your হ্যাঁ বাট এখানে আমি আচ্ছা আরেকটা জিনিস জাস্ট বলি ক্রিশ্চিয়ান হারলফ খুব সুন্দর একটা টুইট করছে আপনারা যারা ডিড ইউ গাইজ ওয়াচ দ্যাট এপিসোড দ্যাট আই পোস্টেড অন গিক মিথ ইউটিউবে একটা ক্লিপ দিছিলাম আজকে সকালবেলা না এক সপ্তাহ আগে না okay so I'll show it to you after the show so Christian Harloff is this Star Wars guru YouTuber and he's amazing জোশ কথা বলে ও একটা সুন্দর টুইট দিছে যে everybody বলতেছে you will never unite Star Wars fans the Mandalorian বলতেছে hold my beer because আসলে after a long time Star Wars fans are totally united you might love it and like it but no one's hating it no one's like oh what is this nonsense they're ruining Star Wars hey we hanten so for me the episode 3 brought it home আমার কিছু complaints আছে যেটা তোরা এই ভালো কথা শেষ হয়ে গেলে I'm going to get into but episode 3 just brought it home for me like আচ্ছা it landed it for me মানে লাস্টে ওই পার্টটা ওই যে গিয়ারের ওটা ছোট্ট একটা হাত উঠে এখান থেকে we don't even see him we don't see the kid ও নিজে খুলে দিয়ে দেয় it was আমার কথা বলছিস যখন বলে না he's 50 years old তখন যখন খুলে আর what the I love that moment এই দুইজন খুব পাজল দিয়ে দে বসে রইছে with the droid নিয়ে said he was 50 years he old was 50 years old right তারপর আবার খুব ড্রল দিয়ে বলে species age differently ওইগুলি ইয়ে করে I love মানে despite the fact that there is like a true western minimal dialogue it's like আস্তে আস্তে জিনিসটা আনফোল্ড থাকে minimal dialogue but whatever dialogues there I love it I loved all the characters pretty much Carl Weathers যে ইয়েটা করছে Pedro Pascal যে রোলটা করছে do you guys think আমি এটা নিয়ে চিন্তা করি না do you guys think last year when he was escaping episode 3 তে Carl Weathers কে শুট করে and it hits his best car নাকি যে হ্যাঁ the best car do you because ও কিন্তু ওই পাবে দেখছিল সে এখানে এটা রাখছে so do you think ওকে না মারার জন্য ওখানে শুট করছে Yeah? Because that's what a lot of people are thinking. Reason বোঝা যায় কেন because he was never truly his enemy. ও সব সময় ইয়ে করে গেছে. How cool was that moment? যে ওকে বলে I will make you an emblem for your armor of that creature. That little story. I was helped by an enemy. তাই বলে যে no, it was not an righteous kill. It was not a good righteous kill. It was not a good kill. Clean না কি জানি righteous. Honorable kill. It was not righteous kill I think. So whatever. yeah. So it was not a kill and he's like why? Because I was helped by the enemy. Why would an enemy help you? It didn't know it was my enemy. ওইখান থেকে কিন্তু ওই but he was just going into the pit তখন এখন ইয়ে করি আমি মানে how much I but wait I'll come back to Shakib যেটা বললো wearing the helmet so despite the fact that this guy is wearing a helmet and you can't see his facial features you can feel everything that এখানে কিন্তু dialogue নাই facial features নাই imagine how amazing it is because ও যখন প্লেনটার মধ্যে উঠে and he's going to lift off you can actually see because they've plotted in those things যে ও কিন্তু এখন he's actually you can see him thinking চোখ বন্ধ করে যাচ্ছে এটা কি যাবো কি যাবো না না ওই স্টোরিটা we have gone through this before Robocop 1 Robocop you at least see this much হ্যাঁ ওটা তো কোনো এক্সপ্রেশন না nothing that moment of oh my god is he going to lift off and then gear এটা এত সুন্দর করে প্লট করছে that moment hits you so hard আমার এই লম্বা চুল না I've been keeping since I was 8 years old why because ছোটবেলায় যখন বড় হয়েছিলাম তখন there was a series called How the West Was Won it was a western and there was this guy called Luke Mackenzie he had long hair and he was the fastest gun in the West so যখন আমি 8 বছর বয়স me and my brother first thing waking up we'd put on our gun belt and then go to the bathroom এরকম ছিল so seeing this মানে ওই kind of যে মানে you've seen all western black and white westerns যেখানে অনেক ধরে লম্বা শটস আছে I think you're explaining all westerns but ওইখানে জিনিস হচ্ছে they left that মানে the year of curiosity মানে you're curious what's going to happen এই জিনিসটা ওরা যত স্লোই যাক আর যাই কিছুই যাক
they left that, and whatever surprise they gave, ওইটাও was worth it. না আমার You need to come back closer to the mic. আমার যেটা ভালো লাগছে যে এভরিথিং ইজ ফ্রেশ, এভরিথিং ইজ নিউ। এখানে লুক লেয়া কি হইলো, অমুকে কি বলছিল, তমুক যেটাই কোথায়, এসব ন্যাকামি কিছু হালকা নেই। একটা এম্পায়ারের ইয়ে দেয় যে দিস ইজ এম্পায়ার ক্রেডিট, তারপর যে না, but that's the universe. But it's not আসে না যে অমুক কেন বলছিল, তমুক কি হইছে। I'm sick of that. I'm sick of that ওই কি বলে ইনব্রেড একটা 5-6 জনের লোক এদের দিয়ে সারাক্ষণ নাচতেছে। আমার কাছে tired of that. আমার কাছে যে জিনিসগুলি খুব ভালো লাগছে যে দ্য ম্যান্ডালোর যেভাবে ওরা সুন্দরভাবে they bring in this whole thing of the warrior tribe, the code, the mask. One thing I have a problem with. What? That is the way. কিছু হইলেই ওইখানে That is যাবে। the way. No, but ওরা কিন্তু that is the way. You have to leave this planet. That is the way. আচ্ছা, what is the way? No, but ওরা কিন্তু বলে that's a religion. Yeah, that's my issue with the Mandalorian overall has been যখনই অ্যাকশন হয়েছে তখন I could feel the penny pinch. I could feel যে লোকটা বাজেট দিচ্ছে ও তখন টাকাটা কমাই দিচ্ছে। কোনো অ্যাকশন সিকোয়েন্স আমার কাছে এখানে এসে লাগে নাই। না, আর this makes sense. The first second আমার কাছে, এবং দিস ইজ মাই কমপ্লেন অ্যাবাউট ডেভ ফিলোনি, যে হচ্ছে স্টার ওয়ার্সের প্রচুর অ্যানিমেশনে কাজ করছে। হি ইজ পার্ট অফ ক্লোন ওয়ার্স, ইজ পার্ট অফ রেবেলস, সো হি ইজ দ্য অ্যানিমেশন গুরু অফ স্টার ওয়ার্স। ডেভ কি বলে জর্জ লুকাসের সাথে পার্সোনালি অনেক কাজ করে, অনেক কিছু শিখছে। আমার কাছে দেখে না অ্যাকশনগুলো দেখে কার্টুনের মতো মনে হয়। আমার প্রথমটা ভালো লাগছে। রিমেম্বার দ্য ফার্স্ট টাইম when the Mandalorian and the droid come to ইয়োডাকে যখন আর কি ইয়ে করতে যায়, আমার ওটাও ওই ভালো লাগে। প্রথম পার্টটুকু আমার কাছে ভালো লাগছে। ওর পরে দ্যাট ওয়াজ মাই এক্সাক্ট থিং। এই যে লাস্ট যে কালমিনেশন একটা হইলো না, ইটস আ ব্যাটল সিকোয়েন্স, কিন্তু হিজ ফাইনালি হি থিংস হি ইজ অ্যাবসলিউটলি সারাউন্ডেড এন্ড এভরিথিং। ওই জায়গাটা কুড হ্যাভ বিন সো মাচ মোর। প্রথমে when he sneaks in, when he's sneaking in and he's taking people out left, right, center, ওইটা ঠিক আছে। The minute it blows up into a battle sequence, ওই একটা হলো যে bird whistler না কি জানি একটা ছাড়ে, I was like, okay, that's it. মানে আমার সমস্যা হচ্ছে কি, অবভিয়াসলি সে হচ্ছে এই ছবির হিরো, আমি জানিও মরবে না, বাট অ্যাজ আ স্টোরি টেলার তোমার কাজ হচ্ছে আমাকে সেন্স অফ ডেঞ্জারটা বোঝানো, রাইট? সো আমরা যেমন ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি, আমরা জানি যে ক্রিশ্চিয়ান বেল ছবির অর্ধেকে মারা যাবে না, তাহলে তো ছবিটা হবে না। সো কিন্তু ওরা এমন সিচুয়েশন ক্রিয়েট করছে বলে এগুলো হয়, রাইট? সো ওইটা আমার কাছে ম্যান্ডালোরিয়ানের ওভারঅল কেন বলি মিসিং লাগতেছে এবং একটু কিরিশ লাগতেছে। হ্যাঁ, কেন এইটাই ইটস লুকিং চিপ, লাইক 80s এর ফাইট সিকোয়েন্সেসগুলো। বিকজ একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে একটা কথা আছে না, আমরা কখন ছোট দেখাই আর কখন বড় দেখাই, সিনেমাতে বড় দেখাই, টিভিতে ছোট দেখাই, বিকজ টিভিতে অত বাজেট নাই, তো এখানে ঘুষি মারতেছি, তো কাট করে দেখাচ্ছে এইভাবে পড়তেছে, বাট একদম ক্লোজ শট। এইখানে ওয়েন হি ইজ রেস্কিউইং, যে না বেবিটা রেস্কিউ করতেছে, বেবি ওটাকে, মানে দের ওয়াজ মানে শটগুলোই বাজে। যখন আসতে একটা লুকায় থাকে, ইয়ে করে থাকে, ওকে গুলি করতেছে, দের ইজ নো সাসপেন্স, বিকজ ও যে পুরো when you shoot an action sequence, you shoot it like an action sequence, you don't shoot it like a নাটক। ও যে লুকাইলো, কোথায় লুকাইলো, ইজ হি ওয়ারিড, হি ইজ গেটিং আ গান, এটা আসতেছে, সাসপেন্স বিল্ড ইট আপ এন্ড দেন ইউ শুট। এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে, এটা অনেকেই বলছে, মানে আমার মনে হয় তখন জন ফেভরো ওয়াজ বিজি উইথ লায়ন কিং। ওর বিকজ বিদেশে যখন একটা টিভি সিরিজ করে, একটা শো সিরিজ করে, তখন প্রথম একটা বা দুইটা এপিসোড বা পাইলট যেটাকে বলা হয়, খুবই মানে একজন এক্সপিরিয়েন্সড ভালো ডিরেক্টরকে নিয়ে আসা হয়। কুড বি এ ফিল্ম ডিরেক্টর, কুড বি ভেরি এক্সপেন্সিভ টিভি ডিরেক্টর, যে ওই একটা বা দুইটা এপিসোড করে পুরো শোর ফরম্যাটটা রেডি করে দিয়েছে, এইভাবে ফিল্মটা শ্যুট হবে। আমার মনে হয় জন ফেভরো যদি নিজে শ্যুট করতো প্রথম এপিসোডটা বা সেকেন্ড এপিসোডটা, তাহলে উই উড হ্যাভ গটন আ বেটার অ্যাকশন কেমিস্ট্রি। তারপরও আমি বলবো এই থার্ড এপিসোডে যে মেয়েটা ডিরেক্ট করছে, এই মেয়েটা ইজ গোনা ডু ওবি-ওয়ান পুরা সিরিজ, অ্যান্ড থার্ড এপিসোড হচ্ছে আমার ফেভারিট। আমার কাছে স্টোরি টেলিং বলি বা ইমোশনাল ওই ব্যাপারগুলো না, ওর যে আস্তে আস্তে টার্ন করতেছে, এটা আই ফেল্ট এই ডিরেক্টরটা, ব্যাচের নাম ভুলে গেছি, সুন্দর করে একটু একটু করে ছাড়ছে আর কি। I agree with you. So I'm actually excited about the fact that she's going to direct Obi-Wan, and obviously ওরাও বুঝতেছে অ্যাকশনটা ইজ নট at par with Star Wars movies, but আমি যেটা একটু কনফিউজ, কারণ স্টার ওয়ার্সের এটা একটা আই ফিল সারা জীবন স্টার ওয়ার্সের একটা টোন কনফিউশন আছে, বিকজ জর্জ লুকাস নিজে একটা টোন কনফিউশনে ছিল। মানে ইউ হ্যাভ রিটার্ন অফ দ্য জেডাই উইথ ইওয়াক্স, রাইট? ইউ হ্যাভ ইজ হঠাৎ করে লেয়া বিকিনি পরে নাচতেছে, মানে ইটস লাইক হঠাৎ করে তুমি লর্ড অফ দ্য রিংস থেকে ক্রনিকলস অফ নার্নিয়াতে চলে যাও, ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং? অ্যান্ড আই ফিল ম্যান্ডালোরিয়ানটা ওইটা টো করার চেষ্টা করতেছে, উইচ ইজ ওয়াই কারেন্টলি মাই ফেভারিট স্টার ওয়ার্স মুভি ইজ রোগ ওয়ান, যেখানে একটা অদ্ভুত একটা ইন্টারোগেশন সিকোয়েন্সে একটা অদ্ভুত মনস্টার আসে, উইচ ইজ হরেবল। ওই অদ্ভুত মনস্টার একটা ছোট ইন্টারোগেশন সিচুয়েশন ছাড়া ওখানে কোনো মানে
কিডিশ ফিল করা কোনো কিছু নাই পুরো মুভিতে, বাট তুই দেখ ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স বল, সেকেন্ডটা তো লাস্ট যেটা তো পৃথিবীর সবচেয়ে অসহ্য ছবি, আপনাদের ভালো লাগবে খুব ভালো, অসুবিধা নেই, আমাদের কাছে অসহ্য লাগে। সো অ্যান্ড ম্যান্ডেলোরিয়ানে ওই কোথায় গিয়ে না মানে টোনটা হঠাৎ করে বাচ্চাদের মতো হয়ে যায়। অ্যান্ড ম্যান্ডেলোরিয়ানে আমার একটা সমস্যা আছে অ্যাকশন সিকোয়েন্সে। সো মাই কোয়েশ্চেন ইজ, ডু ইউ থিঙ্ক এটা ইচ্ছা করে করতেছে? দ্যাটস মাই কোয়েশ্চেন। You could be Do right. they want kids to get into this? No, you could be right. No. If you want kids to get into this, I am sorry. Kids are playing video games right now, which has better action sequences than any movie. Huh? Right. Number If one. if you're looking at teenagers, No, teenager na. Nah. I'm looking at Those 20-year-old. class 1 to the pore, 7 years old, 8 years old. Aura has better sequences in their Nah. comic books. Those Nah. Amazing Spider-Man যে Marvel কয়েকটা এপিসোড দেখছি, I was blown away by মানে হয় কি when you're shooting any action sequence there is মানে একটা motion, আমি ঘুষি মারলাম ও যে পড়লো এটা হইলো, then he gets up, there is a sequence to this, একটা logical sequence. If you see last part of Mandalorian, গুলি করতেছে এখানে করতেছে, there's no logic to anything that's happening. no, it's very much like a Hindi film. ওকে 10টা গুলি করতেছে, he turns around, shoots one, he falls. আমার কাছে এটা কি জন্য লাগছে, because this is the gritty western that ওই যে 70s 80s এর western ছিল না, ওরা 25 এরকমই ছিল, people shooting হ্যাঁ, at এরকমই ছিল, Clint Eastwood, এরকমই ছিল। ঢাউ করে 6 shooter থেকে 32টা গুলি ছেড়ে দিল, So, right? এই জিনিসগুলো মানে এইটা তো এখনকার এসে ফর ডুইং স্টার ওয়ার্স এত সুন্দর স্টোরি বানায় সব কিছু করে, আর যেখানে ম্যান্ডালোরিয়ান ইজ আর মার্সেনারিজ এখন, রাইট? ওদের Bounty hunters. bounty hunters, and they are Bounty hunting ওরা is a complicated But profession. no matter what you say about What a the line, first action don't you sequence, agree? I love that moment. It's just droid technician. I must self-destruct. No, don't self-destruct. No, that's my thing. The drama portions of Mandalorian, I have hardly any complaints. ওই যে উগনট একটা থাকে না, I have spoken. It's a fantastic character, Nick Nolte voice. Nick Nolte, হ্যাঁ। So baby, দেখতেও Nick Nolte মতো লাগছে। হ্যাঁ, বেবি ইয়োডা, এই ওয়ার্নার হার্জগ যে যে ইম্পেরিয়াল একটা প্লে করে, দ্য বাউন্টি হান্টার, যে সবাই কাজ কি নাম, Carl Weathers. I love the casting, I love everybody's acting. এই অ্যাকশনের জায়গায় এসে হঠাৎ করে আমার মনে হয় যে তোরা কেউ ক্লোন ওয়ার্স দেখছিস নাকি দেখিস নাই না, Clone Wars কার্টুনটা? সো ইটস ভেরি রেমিনিসেন্ট অফ ক্লোন ওয়ার্স দ্য কার্টুন, যেটা অবভিয়াসলি কার্টুন এরকমই হবে। So that's my only complaint, but otherwise Okay. I love it. I'm loving it. That is the way now it makes sense to me. You know why? Because ওরা যখন বলছে এই লাইনটা, that is the way, হ্যাঁ। ওই জায়গাগুলোর সাথে প্রথমবার যখন বলছে তারপরে এবার কোনো রেলেভেন্স নাই। না আছে তো, কিভাবে? they look out for each other. No, কি বলতেছে? ওরা বলছে যে আমাদের we have to move to another planet. ওরা যখন ফাইট করতে যখন ফ্লাই করে যাচ্ছে, we have to move to another planet. That is the way. যখন শুরু করে না, that is the way. মানে the thing is, মানে একটা তো থাকতে হবে, there is the way. What is the way? No, but they're slowly মানে একবার করলো না যে put down your weapon, হ্যাঁ, তখন বললো যে I'm a Mandalorian, weapons are my religion. ঠিক আছে, ওইটা ফার্স্ট ওর পরে যখন ওই যে বেস্কার যে ওই the person who's এমব্লেম যে মানে ও কিন্তু ওই যখন জিজ্ঞেস করতেছে, the reason I like those parts is because it's showing that they have a almost cult-like একটা organization হয়ে গেছে, and the way they stick together is by repeating it to themselves. That's their mantra. What we do, it's the way. There is no other way, but this is the way for us. But এই জিনিসগুলো আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে কি জানিস ওদের ওয়েতে, যে they win that metal is the most precious to them, Beskar, and they melt it and wear it into their armor. The Beskar. They become Yep. that wealth. Amazing. So anyways, shall we move on? Yeah, let's move All right, on. So let us এখানে- know Mandalorian আপনাদের কেমন লাগছে. We are loving it. আচ্ছা, video আমাদের is যে old interrupted. friend, what? Yeah, it's right. Alexander can't declare. Yeah, it's frozen. আমার তো এখানে সব ঠিক আছে. এখানে দেখাচ্ছে frozen. Okay. Well, we are uploading. All right. Is it still frozen? হ্যাঁ, Maybe he needs to restart his year. Okay, anyways, আমার এখনো frozen, তাই জন্য বলছি। Deborah Chow is the director of episode 3, and she'll do episode 7 of the series too. So Nazmul Sharier has given us that information. Acha, but যেটা আমরা একদম before we started talking about the Mandalorian. We are not live. এখানে আমার এখনই লিখলো ফেসবুক থেকে। Oh, now we are back. Yeah, it's okay, showing, cool. It's showing on my আমার এখানে আছে তো, let's Okay. ওগুলো তুই জাস্ট কমেন্ট, হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে বলিস আর কি। Okay, all right. So
লাইক উই ওয়ার সেইং যে একদম এই ডিসকাশনের শুরুতে আমরা কথা বলতেছিলাম যে ক্যাথলিন কেনেডি কিছু কিছু মানে সাকিব তো বলেই দিল লাস্ট জেডাই অ্যান্ড সোলো এইসব জিনিসগুলি ইটস আ পাইল অফ রাবিশ যেটা মোটামুটি ওর দরজায় এসে ফেলাই দেওয়া হয়েছে যে ডুড ইউ ডিড নট ডু আ গুড জব জর্জ লুকাস যখন তোমাকে সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি পিক আউট করছে তখন হি প্রবলি মেড আ বিগ বুবু আর তারপর যখন পরে শুনলাম যে কেভিন ফাইগি ইজ অ্যাসিউমিং ওভারঅল ক্রিয়েটিভ রোল তখন আমরা খুব খুশি হয়ে গেছিলাম যে ওকে দিস মাইট বি সামথিং অফ রিমুভিং দ্য কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জেস অর ব্যারিয়ার্স যেগুলি ক্যাথলিন কেনেডি ফেস করতেছে ওর প্রবলেমস ওগুলিকে মুভ করার একটা অ্যাটেম্প্ট হবে সো এরকম একটা ডিসকাশন হচ্ছিল বাট যে কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে শি হ্যাজ হ্যাড হার সাকসেস উইথ দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান সো ফার এপিসোড 3 পর্যন্ত পিপল হ্যাভ বিন লাভিং ইট জেনারেলি বাট দ্যাট বিং সেড ক্যাথলিন কেনেডি ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট disputed controversial characters right now I believe in the system because Star Wars a huge divisiveness within fans ei je chilla chilli galagali if you just go out there and you YouTube or Google je Kathleen Kennedy you're going to find bunches of videos jetar moddhe shurui holo ami ajke just ye kortecilam this guy he's like I'm still waking up fuck you Kennedy fuck you Kathleen she's a bitch she's ruining everything eshob galagali ye korteche so ei shob galagalir moddhe you have to give her she manages to throw petrol and fuel and gasoline into the fire je ki you guys are having trouble loving me I will give you more to hate me even more so recently she has gone on and she has actually made this statement jeta niye online social media mode almost everyone has been going crazy on is she the one directing the action sequence in Mandalorian you just তুমি Geek Myth এর credibility zero করে দিছো Kathleen Kennedy হচ্ছে the CEO of I know so all right no so oh you were joking so was Gibran, I wait guys Gibran is back and with him is his horrible zero sense of humor oje episode 110 the zero on the humor sense is here anyways getting back so Kathleen Kennedy actually has gone on record and said je hey you know what and I think this is because Kevin Feige ke shobai bole je you know the boss has a plan he's actually gone back he's got a little storybook he's got a bible he picks off from the stories of the comics and he's inspired by that he follows that he picks out those stories and then he makes these beautiful films so Kathleen Kennedy has gone on record as saying yes but we can't do that Star Wars er jonno there is no source material the only way I will actually make this happen is you know the process that we follow we try to find other people who are as excited and interested in these projects তারপর আমরা ওদেরকে আনি ওদের সাথে একটু কথাবার্তা বলি তারপর আমরা ওদের সাথে যখন দেখি যে একটা ম্যাচ হচ্ছে ভিশনের ম্যাচ হচ্ছে তখন আমরা কাজগুলি শুরু করি আর কাজের মাঝখানে অনেক সময় আমরা দেখি যে হ্যাঁ চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ঠিকভাবে মিলছে না খাপে খাপ সো ইটস আ উইন উইন লুজ লুজ সামটাইমস উইন অ্যান্ড লুজ বোথ সিচুয়েশন সো দ্যাটস দ্য ওয়ে দ্য গেম ইজ প্লেড সামটাইমস ইউ উইন সামটাইমস ইউ লুজ বাট দ্য বটম লাইন ইজ উই ডোন্ট হ্যাভ সোর্স মেটেরিয়াল ফর স্টার ওয়ার্স অ্যান্ড এই স্টেটমেন্টটা শুনে দ্য সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাজ ইরাপ্টেড What say you about your favorite person at Lucasfilms, Kathleen Kennedy's? There is no source material. Okay, let me give context to that. Oh, actually, this was the article at Rolling Stones. That article বেরিয়েছিল Lucasfilms, Kathleen Kennedy on Rise of Skywalker and the future of Star Wars. Article টা একটু weird ভাবে শুরু হয়েছে. Apparently, Kennedy ওদেরকে ফোন দিয়ে বলছে, "Hey, I want to say some stuff." Because that's how the article reads. Apparently, Kennedy ওদেরকে ফোন দিয়ে কথা বলা শুরু করছে. যাই হোক, so সে কনটেক্সট ওকে যখন জিজ্ঞেস করছে যে তোমাদের how hard was a Rise of Skywalker because you have to land all প্রত্যেকটা পুরো 9টা ছবি তুমি ল্যান্ড করছো এখানে তো তখন সে বলছে যে ও ইউ নো অল দিস মুভিজ ওয়ার ভেরি হার্ড বিকজ তখন সে কথাটা বলছে স্টার ওয়ার্সে তো আমার 800 পেজ নভেলও নাই যেখান থেকে আমি অ্যাডাপ্ট করবো আর আমার কমিক বুকসও নাই সো আমাদের জন্য প্রত্যেকটা ছবি ছিল খুব ডিফিকাল্ট সো সে অ্যাকচুয়ালি কনটেক্সচুয়ালাইজ করছে যে এই স্কাইওয়াকার সাগার জন্য দেয়ার আর নো কমিক্স অর বুকস বাট সে যেটা at the same time করছে she made it sound like oh it's so easy adapting books and comics which is not তাই না স্ক্রিনরাইটাররা অ্যাকচুয়ালি বলে যে it's harder to adapt a book or comic into a screen because you have to match expectations tones preconceived notions and then she versus doing something original so Kathleen Kennedy এটা আসলে যে গবেটের মতো কথা বলছে আমি এখানে এই দিছি যে Kathleen Kennedy says dumb things so she actually is not a fan and I think that's what Star Wars আমি না ওরে একটা দোষ কম দিব I think Bob Iger had a role to play in whatever Star Wars এখন হইছে because ওরা কিনছে 2011 না যখনই কিনছে 12 তে কিনছে 2-3 বছরের মধ্যেই Star Wars ফার্স্ট মুভি বের হয়ে গেছে they were like oh আমরা $4 billion দিয়ে Lucasfilms কিনছি I want that money back as soon as possible যেটা you can understand versus Marvel যারা আছে না 2008 থেকে একটু ওরা 2005 এ প্ল্যানিং শুরু করছে
Then they started first movie 2008 so planning কিন্তু আরো আগে 2003-4 থেকে প্ল্যানিং করতেছে so I think Bob Iger has a role to play in taking the blame যেটা সে সোলোর ক্ষেত্রে সে বলছে যে it was my fault আমি বলছি মেতে রিলিজ করো ক্যাথলিন বলছিল ডিসেম্বরে রিলিজ করো এটসেট্রা but ক্যাথলিনের ফল্ট হচ্ছে she doesn't have the fan genes she's not a fan but by that what I mean is fan hole na you recognize that in other people and it work with those kinds of people and Marvel e jeta hoy Civil War Infinity War has nothing like the comics it has the spirit of the comics so erokom Star Wars e koti golpo আছে যেটা you could always adapt to Rise of Skywalker or Rise of whatever এগুলো করতে পারতো বাট সেগুলো জানে না সেগুলো কেয়ার করে না আর ইভেন জর্জ লুকাস আগে বলছে ও স্টার ওয়ার্স এর এক্সটেন্ডেড ইউনিভার্স বলা হয় ও নান অফ দ্যাট ম্যাটার্স জর্জ লুকাস বলতে পারে জর্জ লুকাস ক্রিয়েটেড স্টার ওয়ার্স বাট ইফ ইউ ওয়ার্ক আন্ডার জর্জ লুকাস you shouldn't say that for you that should be a treasure trove because you're not George Lucas you didn't create Star Wars and যারা এই বইগুলো লিখতেছে হলিউডে কিন্তু আরেকজন বলছে রবার্ট মায়ার বার্নেট বলতেছিল যে হলিউডে এটা আছে যে ও তুমি স্টার ট্রেকের বই লিখছো ওটা অটোমেটিক্যালি ফালতু ইটস জাস্ট আ মার্কেটিং গিমিক ওরা এটা বুঝে না ফিল্ম মেকার এটা বুঝে না নো হি ইজ রাইটিং এ স্টার ট্রেক বুক বিকজ হি লাভস স্টার ট্রেক দ্যাটস ওয়াই ইজ রাইটিং স্টার ট্রেক বুক সো ওইটা নিয়ে সো দ্যাটস ওয়ার আই ফিল যে স্টার ওয়ার্স ফ্যান্সরা একটা শর্ট শিফট পেয়েছে যে Kathleen Kennedy, the leader, doesn't really understand the power of fandom, the power of all these resources তার হাতে আছে যেখান থেকে সে পুল করে স্টোরি এলিমেন্টস দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে and that's sad but I'm not too sad about it because she's started doing the right things now ওরা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে ওরা প্রজেক্ট করতেছে Obi-Wan যেমন মুভি থেকে সিরিজে নিয়ে আসছে I think that's a fantastic idea ওরা Mandalorian what we have seen now that's a fantastic thing and most probably whoever's আমি জানি না 2 বছর পরে কি হবে ক্যাথলিন কেনেডি মনে হয় রাইজ অফ স্কাইওয়াকারের পরে সুন্দর করে এক্সিট হবে সেটা মনে হচ্ছে আমার হ্যাঁ মানে দোস উড ইউ গিভ ধর টপ ফিলিপস টু মেক শেক্সপিয়ার একটা টিভিসি what Shakespeare based TVC you know what based on his track record I just might I might right would you give what's his name Christopher Nolan sitcom comedy to shoot yes why because I want to see what he does you want to see what he does because you want to see because you already know the story to no আমি জানি যে something you know the script something weird আমার পয়েন্টটা কি হচ্ছে যে if you are given responsibility of something and you don't care or you don't know about the entire thing হ্যাঁ করো আমি যেটা বলতেছি এইভাবে করে so this is what we got it's hard to মানে একটা জিনিস যদি ধরি first space lightsaber force Jedis empire everything is there all the elements now you make the story to make it good it's hard to fuck up something with everything in it and she has managed to do that না because ওই যে এটা বারবার বলছিলাম it's a matter of hubris মানে ওর ego which she deservedly has because সে হচ্ছে হলিউডের legendary producer মানে brilliant ছবি সে প্রডিউস করছে right but she's never produced a film as a fan she's produced as a producer সো ও এই পুরো জিনিসটা বুঝে নাই এবং ওর পসিবলি যেটা ভাবছে কেভিন ফাইকি 10 বছর ধরে প্রডিউস করে এত বাবা এত টাকা আমার ফেলছে আমি তো লেজেন্ডারি ফিল্ম প্রডিউসার হাউ হার্ড ক্যান ইট বি ইটস ভেরি হার্ড আরেকটা ভুল করছে ওরা দে ডিড নট হ্যাভ দ্য ওরা লিটারালি রায়ান জনসনকে এসে বলছে হেই সো এরকম একটা জায়গায় শেষ করো লাস্টে যেন এই ক্যারেক্টার থাকে এখন গো ডু ইয়োর মুভি যেটা কেভিন ফাইকি কখনো করে না কেভিন ফাইকি বলে যে আমি এরকম একটা আর্ট চাই এটা হয়তো ডিসকাশনের থ্রু দিয়ে বের হয় বা হোয়াট এভার এটার মধ্যে তুমি খেলো দ্যাটস দ্য বিগ ডিফারেন্স বিটুইন কেভিন ফাইগি অ্যান্ড এইখানে দোষ মানে তো ইভেন ইফ ইউ আর ইউ ডোন্ট মানে মুভিতে তো মোমেন্টস থাকে আর্ট থাকে সব কিছু থাকে none of it will make sense এইটা ইজ দ্যাট মুভি মানে ওইখানে এসে মানে I had to save you I saved you no wait যাই কিছু হয় মানে everything is put up to that position where it is bullshit never made sense never will make sense মানে none of the characters the best fighter arrest him he freaking wins you wars he is your best fighter listen to it just because I'm a woman I'm sorry but it's not just because you're a woman but they built those characters and gave those characters to women just to show them that they're bigger equal right justice regular I'm sorry but that what this movie actually portrayed
না let's not go there on this show, let's have this argument outside this show. But my point is this, যে Kathleen Kennedy কে আমি এইটুকু বলবো, সাকিব যেটা বলতেছে না যে she has a huge ego. Now George Lucas is, he's a god, he's a demigod, right? That man has personally come down, Gibran, and suppose he picked you, saying, you know what, you're the person I pick. Or back end hilo, you've had a series of successes on years. Now the man himself has cherry picked you. You are my successor, you're the person who's going to take the shots, right? You immediately go to that level jekhane you are unquestionable, nobody can question you, you're the chosen one, right? Then you come in with the first movie jeta for whatever yete ekhon amra jai boli na keno, it did make a killing at the box office. So you have made your producers really happy, you have made your bosses really happy, and you've done so erokom ekta year por. Then if you're not a fan, Kevin Feige ki korche, he never made the movies to bring in the big bucks, he made the movies to bring in the fans. Kathleen Kennedy from the word go was all about let me bring in the money, and I think last year moddhe this thing started showing. Shakib jeta was, I completely buy into everything he's saying, je she's got ego, she's got this situation where she's like, oh, you know what, I need to say something to defend myself, I'm being unfairly yet out. And you have to keep in mind, when you become the chosen one, the demigod, tokhon oi je Martin Scorsese's moton, you're surrounded by a bunch of yes people. Kathleen Kennedy in all reality is probably surrounded by people who are telling her, ji boss darun bolechen boss, my god, Kathleen, you are so wrong, the society is stupid, these idiots, look at them, what have they ever done in their lives, or ekhon tomake judge korteche, you are the queen, you are the man, you are the erokom sarakon jodi bole, obviously you're going to get that kind of a twisted ear of je, you know what, fuck the world, I think I'm right. Yeah, এখানে তো এগ্রি করছি সাকিবের সাথে যে when she opened up and say যে বই থেকে নেওয়া হয় না, এগুলো সোর্স ম্যাটেরিয়াল নাই, ওটা প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম what do you mean by source material, you have 6 movies of source material, all right, your lore is 6 movies. So guys, we are really severely okay. So Kathleen Kennedy is still saying dumb shit, that's about it. So amra agai jai. All right, so from a galaxy far far away to the এটা আমরা কভার না করি, লেটস জাস্ট মুভ অন টু জোকারটা নিয়ে হালকা কথা বলে। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি কাহিনীটা হলো যে জোকার তো বাম্পার বিগার ম্যাসিভ হিট, এখন সারাক্ষণ এটা নিয়ে চিল্লাচিল্লি হচ্ছে যে উইল ওয়াকিং ফিনিক্স কাম ব্যাক এন্ড ডু জোকার 2, উইল টড ফিলিপস হেলম জোকার 2, এটা নিয়ে অনেক রকম রুমার্স বের হয়েছিল। একটা রুমার ছিল যে টড ফিলিপস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড আপ ডিসিইউর বিগ বসকে এন্ড সেড যে এ বস, ইউ সি আই নো হাউ টু হ্যান্ডেল দিস শিট, সো এখন তুমি এক্সটেন্ডেড ইউনিভার্সের মধ্যে যত রকম এরকম প্রজেক্টগুলি আছে সবগুলি আমাকে দাও, আমি বুঝছি, আমি চালাবো, এরকম একটা জিনিস আসছিল। যেটার পরে টড ফিলিপস হিমসেলফ হ্যাভ কাম আউট এন্ড সেড যে হে ডুড, নো ওয়ে, আই হ্যাভ ডেলিভার্ড হ্যাংওভার which was a massive hit for Warner Brothers, that doesn't mean যে I became a comedy machine and started handling all their comedy projects, that's not the truth here either. এছাড়া আর কিছু বলছে সাকিব? No, so this was basically he came out and said that no, these are false news, আমি এগুলো করছি না, বাট আমার মনে হয় যে অ্যাকচুয়ালি দে আর ডেভেলপিং সামথিং, বাট এটা 100% কমিট করার আগে ওরা কাউকে বলবে না, বিকজ once you make a $1 billion movie, it's hard to walk away, বাট ওটাই বলছে আমার মনে হয় পসিবলি দে ওয়ার্কিং অন সামথিং, যদি কংক্রিট কিছু হয় অ্যান্ড দেন সি জসিম ফিনিক্স ছাড়া তুমি মুভিটা বানাতে পারবে না, সো কংক্রিট কিছু হবে, জসিম ফিনিক্সকে অনবোর্ড করবে, তারপরে হয়তো আমাদেরকে বলবে যে হে গাইজ উই ডুইং এ সিক্যুয়াল, বাট কারেন্টলি this is what he's saying that no, there's no sequel on the. Okay. Yeah, that should be one of the main reason it made $1 billion, because he শুরু থেকে বলছে this is a one-off. So we one-off tiny, because if you extend the Joker. And honestly, do you want a Joker sequel? I don't want a Joker sequel. I want a Joker sequel if there's Batman in it. No, ওটা থাকবে না. And we did a poll on Geek Myth. So thank you guys for participating in the poll. Poll-এ আমি দিতে ভুলে গেছি. Poll-এ basically 65% মানুষ বলছে they don't want a sequel. 35% বলছে yes. So ওই অবস্থাতেই আছে. So I personally don't want a sequel, because my point is তুমি যদি ব্যাটম্যান নিয়ে আসো তখন এটা একটা টিপিক্যাল কমিক মুভি হয়ে যাবে, যেটা আমরা পাইছি ওটা থাকবে না 100%. So ওইটাই আর কি. So all right, so moving on to the other big but this was obviously a bumper box office hit jeta niye ei shob rumors bayar hoise. On the other end of the spectrum is one of the seasons, in fact one of this year's biggest flops, which is James Cameron at Dark Fate. It lived up to its name and it suffered a truly dark fate and it got terminated by fans. So ei film ta release howar por James Cameron kintu ekbar bolchilo je amar to Tim Miller er sathe creative onek bloodbath hoychilo je you literally had to take a sponge to the walls to wipe
wipe off the blood. Eto blood bath hoychilo during the creative process. So eta James Cameron bolche ar tarpor erpor Tim Miller has now come back and said a couple of things about how he does not want to work with any producer, any entity who takes away his creative liberty. So this is the man who has come back after Deadpool, যেখানে ও বলছিল যে রায়ান রাইনল্ডসের সাথে আমার ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্স হয়েছিল, না এখন ডার্ক ফেটের পর হি সেইং জেমস ক্যামেরনের সাথে আমার ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্স হয়েছিল। সো ইট সিমস টু বি দ্য ওয়ে হি পিকস এন্ড চুজেস হিজ প্রজেক্টস ইজ কার সাথে আমার ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্স আছে আমি ওইটা করব। আমি খুব সিম্পল কোশ্চেন টু ইউ গাইস, আমরা এর বেশি কিছু জানি না, মানে এই নিউজ পেপারে যে আর্টিকেলটা বের হচ্ছে এইটাই আমি জানি, এটা নিয়ে ইউটিউবের সবাই কথা বলতেছে, এর বেশি আমরা কিছু জানি না। সো মাই কোয়েশ্চেন টু অল অফ ইউ গাইস এন্ড এভরিবডি আউট দেয়ার ইজ, ডু ইউ থিঙ্ক রায়ান রেনল্ডস আর জেমস ক্যামেরন প্রবলেম? Like, do you think Tim Miller problem? This is my question. আমি আরেকটা মুভি দেখার পরে the third person যদি একই জিনিস হয় ওর সাথে, then yeah, it's the problem. আমার কাছে I think he's the problem, because আমি অফিসে আমার কপিরাইটার থেকে আমি বলি যে dude, make a mistake once is fine. মানে তুমি আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট দিছো, এখানে বানান ভুল ছিল বা ইয়ে ছিল, ভুল একবার ঠিক আছে, when you do it twice তুমি কিন্তু কোটি বার ভুল করে ফেলছো। সো তখন আমি বললে হবে না যে বস দুইবারই তো করছি, নো, ইউ গেট ওয়ান চান্স, সেকেন্ড টাইম করলে তুমি অনেকবার করে ফেলছো, মোর দ্যান ওয়ান ইজ অনেকবার। সো ওই ফিলসফিতে আমি বলবো যে টিম মিলারকে আমি দোষী সব ইয়ে করতেছি, বিকজ খুব সিম্পল, হি গট হিজ ওয়ে আ লট উইথ টার্মিনেটর ডার্ক ফেট। ও বলছে যে যখন মুভিটা ফাইনালি সে জেমস ক্যামেরনকে দেখাইছে, তখন জেমস ক্যামেরন বলছে যে উই হ্যাভ দ্য মুভি, এটা বলছে, রাইট? সো তুমি চিল্লাচিল্লি ঝগড়া করছো, ইউ মাস্ট হ্যাভ গটন ইউর ওয়ে, না হলে ব্লাড বাথ হয়েছে কেন? নিশ্চয়ই ইউ মাস্ট হ্যাভ গটন সাম অফ ইউর ওয়ে। ওদিকে ডেডপুলও ইউ মাস্ট হ্যাভ গটন সাম অফ ইউর ওয়ে। মোর টু দ্য পয়েন্ট, ও কিন্তু ফিল্ম রিলিজ হওয়ার পর ও কিন্তু এটা বলছে উই মেড এ ট্রিমেন্ডাস মুভি। টিম মিলার নিজে বলছে যে ওদের মধ্যে সম্পর্ক কিন্তু অ্যাপারেন্টলি ভালো, মানে ওকে নাকি আবার ইয়ে ফোন দিয়ে বলছে কিরে চল চা খাই। সো ইটস লাইক জিবরান এন্ড শাকিব অল দ্য টাইম, যে অনেক চিল্লাচিল্লি হয় তারপর শেষে চল চা খাই, বাট এট দি এন্ড এনিওয়েজ আমার কি মনে জানিস, they're playing this game so nobody gets the blame. No, Tim Miller deserves to get Tim Miller deserves to get the blame. I completely agree with Shakib, because dude, you made a shit movie at the end of the day. ওইটাই You made a shit movie at the end of the খারাপ day. হলে পরে এসে এই আমি No, on আসলে the চাই other hand, নাই। you've got James Cameron, যে Avatar, Titanic, somehow he's Terminator 2, he's done great. না, because কথা সাইমন কিনবার্গ মেড এক্স-মেন ডার্ক ফিনিক্স, এটা আমার ভালো লাগছে, it was critically panned, হ্যান ত্যান এসি, I really enjoyed it. আবার দেখলে কেমন লাগবে জানি না। দেখছি একবার। আবার দেখছিস? হ্যাঁ, I didn't like it until the last fight scene, যেখানে for the first time, as you would put it, they work as a team. মানে X-Men যেটা আমরা কমিকে পড়ে আসছি সব সময়, যে what happens, this is what happens. ওইটাই, সো ওইটা যেমন ফ্লপ করার পরে, ফেলিয়ার হওয়ার পরে সাইমন কিনবার্গ স্ট্রেট আউট বলছে যে ইটস অন মি, আমি মুভিটা বানিয়েছি, মুভি ভালো হয় নাই, এখন আমার অন্য কিছু বলে লাভ নাই, দিস ইজ মাই ফেলিয়ার। সো আই থিঙ্ক এই পিপল লাইক এই টিম মিলার আমার কাছে জাস্ট ব্যাড নিউজ মনে হয়। আই থিঙ্ক ইজ ওয়ান অফ দোজ পিপল যে Looks for an excuse. I don't know, মানে he comes in with his some ideas, and because he looks like very uncultured, বুঝছো? সো এখন আমি স্টিরিওটাইপ করতেছি আর কি, ও দেখতে আনকালচার্ড মনে হয়, আসলে হয়তো একটু আনকালচার্ড, আই ডোন্ট নো, বাট বেসিক্যালি টিম মিলার সামনে মনে হয় না ভেরি সুন আর একটা বিগ বাজেট প্রজেক্ট করবে, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। পরপর দুইটা, যে লোকটা ডেডপুল 6 বছর না 10 বছর ধরে প্রজেক্টটা নিজের পয়সা দিয়ে স্ক্রিপ্ট রাইটার হায়ার করে ওদেরকে দিয়ে লেখাইছে, পে করছে ওদেরকে, ওর সাথে তুমি কেন মারামারি করবে, তাই না? আর ডেডপুল 2 সে আসে না, আমি ডেডপুল 2 করবো না, আমি চলে যাচ্ছি। ডেডপুল 2 was a huge hit. Anyway, so it was a great movie. All right. I think we're wrapping up, but as we've just started recently, আমরা প্রত্যেকটা শো শেষে শাকিব আগে থেকে একটা পোস্ট করে দেয় যে what is it that you guys want to talk about, so some questions, some queries. Ahmed Ishtiaq, you had asked about the fact যে আমরা যেন এইবার Mandalorian, especially Baby Yoda নিয়ে cover করি. Hopefully you have been with us and you've seen us, we have covered So can we do this Mandalorian. like this? You read comment, throw it at me, I'll give the response. If anyone want to add something, add, naile let's just go through Sure. Faisal Mahmoud Niloy has asked us to check out the new Star Wars game, Star Wars Jedi Fallen Order. He's saying that it's not only a solid game, but the story there is really good and compelling. This is another thing that the entire Star Wars fandom is united on. It's a Mandalorian, it's a Fallen Order. I'm going to buy it very soon. Aajke probably nothing in me. It's a rave reviews pache. It's an adventure game, Tomb Raider style, and people are loving it. So yeah, I will play it. And you will play it. Okay, wait. You will shelve it. No, I had to download shelf. It's a virtual shelving. Alright, virtual shelving. But this question I have to throw at Gibran. Yeah. Gibran, Atish Sumair Rahman from London has sent a message saying, "Je, upcoming Geek Myth London edition. What do you feel about that, Gibran? Because clearly this was meant for you." Yes.
What do you mean by না বল সাকিব তোর বেস্ট ফ্রেন্ড No, so basically what I'm doing is আমি ইনশাল্লাহ end of the year আমি Star Wars যখন রিলিজ হচ্ছে আমি লন্ডন যাব, that's my মাতৃভূমি, মাতৃভূমি না কি যেন বলে মাদারল্যান্ড মাতৃভূমি, হ্যাঁ। সো আমি জেনেটিক্যাল মাদারল্যান্ড হচ্ছে লন্ডন, সো ওখানে যাচ্ছি টু ভিজিট মাই ফ্রেন্ডস, সো হোপফুলি ওই গিক মিথের পোস্ট স্টার ওয়ার্স এপিসোডটা ওখান থেকে করবো আর কি। Acha, we never Alright. got to watch. We never got to talk about Watchmen. Next episode, maybe. Yeah, next episode let's cover the episodes of Watchmen. Yeah. All right. So Mandalorian, best Star Wars content in any media? In any media. That's a I will না, বিকজ যে জিবরান ফারুকের তো কোনো প্রবলেম ছিল না, বাট তোর আর আমার যে ইস্যুসগুলো আছে ওগুলো নিয়ে স্পেশালি দ্য অ্যাকশনটা যদি ওরা ঠিক করে ফেলে দেন আই এগ্রি উইথ ইউ। কারেন্টলি ইটস রোগ ওয়ান ফর মি। So, if you talk about television, এখন to me the best না অবশ্যই thing- any media in any media, any media. No. Rogue One. Okay. All right, official concept art from Marvel. Someone has sent us a nice, cute picture of that. Artcellism concert, Crisis on Infinite Earth, and your expectation. First point was Irfan Ahmed asked about Artcellism concert. What? Artcellism concert. I'm not sure what that means, so I'm asking. you. Artcellism. আর্টসেল একটা ইয়ে করছে, আই থিঙ্ক ইজ টকিং অ্যাবাউট 20 years of আর্টসেল শো, Okay. এন্ড অফ ডিসেম্বর আই থিঙ্ক 24 তারিখ, বাট আনফরচুনেটলি আমি থাকবো না, আলিফও থাকবে না, Faisal to থাকবে বাট রে। থাকলে অবভিয়াসলি আইড বি देयर, সো Yeah. Crisis on Infinite Earth and your expectations. জিপ Gibran. I think I'm the only one who used to watch CW shows, all of them. আমার জিনিস হচ্ছে যে just I wanted the Supermans. I wanted to see Smallville Superman wear the suit. Apparently that's not happening. So no expectations. Acha, someone called Moin has asked us, will Cryptic Fate release an album? চিরস্থায়ী মুইনকে Fokir Mainuddin Hussain. Yes. টকিং পয়েন্ট ছিল, বিটবিতে মাঝখানে আসছিল মোইন। Now, can I answer that? Maybe. চলো আগে। All right, Rastaz Amin has said, Jay, would love to see you guys sharing some of your favorite films of all time and talk a little bit about those. We're going to end it for মানে এই বছর শেষের শোতে। Nightwing, are you watching The new Nightwing Titans? costume. টাইটান্স নিয়ে তুই কথা বল, আমি Titans have টাইটান্স been watching মানে কোন রকমে on and off 2-3 এপিসোড যখন হয়ে যায় তারপর বসে দেখি। I just skip through them. The new honestly Nightwing say. costume? ও এখন just trailer দেখাইছে করছে। It's all right. It's very close to the comic book except for the pads which they have to put on. I just can't get into Titan season 2. আমি ওই যে season 1 এর লাস্টটা দেখার পর I have not been able to get into season 2 You can't. এরকম ভাবে। It's very I'm hard. sorry, what's the name of the person who wrote? আসিফ রেজা খান। আসিফ রেজা খান, I'm sorry, টাইটান্স আমি সিজন 1 পুরোটা দেখেছিলাম, আমার পছন্দ হচ্ছে না, জিবরান এখনো দেখছে, আমার পছন্দ হচ্ছে না, বিকজ ওদের একটা উই আর গ্রিটি বিকজ এই অ্যাটিটিউড আছে না, আমি ফাক বলি বিকজ আমার ফাক বলতে ভালো লাগে, এই বেলোর ড্রামাটা আমার পছন্দ না, স্টোরি টেলিং আমার পছন্দ না। আই এম গ্ল্যাড ইউ লাইক ইট, অ্যাপারেন্টলি আ লট অফ পিপল লাইক ইট, বিকজ নাহলে সিজন 2 হতো না, এন্ড ইউ লাইক ইট। I know, no. আমার জিনিস হচ্ছে যে আমি দেখি just when I'm doing something it's background noise for me. One thing I have to say, they have got one cast member right, is Superboy. Okay. The look wise, feel wise, everything wise, he's just Okay, spot on. all right. Akib Noel has told us about Apple TV series. এটা নিয়ে অনেক মানুষই কথা বলছে। SWE, C for All Mankind, আর তারপর Servant, M. Night Shyamalan's একটা সিরিজ। সি নিয়ে কি তুই have you আমি ওগুলো একটা এখনো দেখি নাই, Have you seen? আমি সিটা দেখবো, আর সবাই অনেক I've heard a lot of people talk about it, so it's definitely something. Masuk Helal Anik has talked about the films which are going to be shown on upcoming Korean Film Festival, which will be held at the National Museum. So you এটা know the আমি next কিছুই one, জানি right? না এটা সম্বন্ধে। So এটা হ্যাঁ, Korean films, even though there are some Korean films and some Korean ও সরি series that we হ্যাঁ, love. এটা হচ্ছে কবে জানি, ওই যে উইকেন্ডে হচ্ছে আমি তখন দেশের বাইরে থাকবো, নাহলে আই উড হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি গন। কোরিয়ান মুভিজ আর অ্যামেজিং। এই উইকেন্ড হচ্ছে দোস্ত, Please Right. review. এই উইকেন্ড হচ্ছে। The Netflix original, The End of the Fucking World. End of the Fucking World is second series to release. This is a series that I just recently started watching. It is very, very interesting. আমার কাছে অনেক মজাই লাগতেছে. I've just finished 2 episodes of it. So a lot of people have been recommending this for quite some time. It's about this guy who's a psychotic character and this other girl, and the guy wants to kill the girl, and how the girl is. But it's like convoluted relationships and everything. Could be interesting. I think Shakib and Gibran, both of you guys would love it. So we'll watch it, and if we finish up, then we'll obviously review it. Midsommar or Lighthouse? Midsommar তো শাকিব দেখে একটা রিভিউ দিছিস। মিডসমার আমার ভালো লাগে না, এটা অনেকেরই ভালো লেগেছে, বাট আমি 100% শিওর তোদের ভালো লাগবে না। আচ্ছা। Mohammad Nasiruddin has asked, could you talk about only 90s movies?
এটা হবে না আমাদের উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম ফর দ্যাট So- উই ট্রাই টু ডু এ শো যেটা হচ্ছে টপিক্যাল মানে কারেন্ট হিয়ার এন্ড নাও মুভি নিউজ রিভিউজ নিয়ে কথা বলা বিকজ আর টাইম নেই আমাদের খুব কষ্টে আমরা উইকে If you guys একসাথে হয়ে একটা শো করি And if you guys want to watch that show, tell us. বলছো তো But No, but Pura, you can get 100 people to write into us. So Zedar Hossein Zico, he's asked us, have we started watching his Dark Materials? Yeah, I love the books. I hated the Golden Compass movie, but this is a series that I'm definitely looking forward to watch. আমি এপিসোড 1 দেখছি আমার কাছে ফ্রেশ লাগে নাই মানে কথা টিপিক্যাল লাগছে খারাপ লাগে নাই টিপিক্যাল লাগছে হোয়াট ডু আই মিন বাই টিপিক্যাল যেমন শার্লক যখন ওরা রিবুট করেছিল উইথ বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ ইট ওয়াজ সামথিং সো নিউ দ্য ওয়ে দে এক্সিকিউটেড দ্য ফিল্ম সো আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং সামথিং ইদার স্টোরি ওয়াইজ একটু নতুন থাকবে অথবা এক্সিকিউশন ওয়াইজ নতুন থাকবে ইট ওয়াজ দ্য সেম ওল্ড ফ্যান্টাসি স্টোরি যেভাবে ওরা প্রেজেন্ট করছে আমি 3টা এপিসোড নামায় রাখছি সো আই উইল কন্টিনিউ ওয়াচিং ইট বাট নট ইমপ্রেসড তুই বইগুলি পড়ছিলি? হ্যাঁ বই পড়ছি বইগুলি অনেক পড়ছিলি, আগে হ্যাঁ। বাট আই এম নট ইমপ্রেসড উইথ এপিসোড 1 Golden Compass কিন্তু মানে there was supposed to be a part 2 to that, right? শেষ করে। 3টা মুভি হওয়ার কথা ছিল গোল্ডেন কম্পাসের প্রথমটার নাম Achha, So someone we'll watch it after the first part is over. Chalo, Zia F. Rahman has asked us, Jay, will we do a Dare to Surf preview? I Dare don't know to what Surf that preview, is. I'm not sure what that is. So, Maybe a television Is it a series or movie? Is it China? whatever it is, we hope you explain it to us. Once upon a time in Hollywood, এইটা নিয়ে we have talked about it in one of our previous Yeah, shows. it's there. It's just alright. YouTube. It's already there. Search করে চলে আসবে। Okay, Edward F. Gomez has asked us, no Dorai. হ্যাঁ, no নোডোরাই Dorai. নিয়ে একটা ভালো নিউজ হচ্ছে যে ওরা সেন্সর বোর্ড থেকে ফাইনালি সার্টিফিকেট পেয়েছে সো ইটস গোনা বি রিলিজড এই যখন ওদের রিলিজ হওয়ার কথা ছিল তখনই ওরা রিলিজ দিচ্ছে সো দ্যাটস গুড নিউজ And people are talking about the soundtrack. একটা গান বের হয়েছে that হ্যাঁ, people হ্যাঁ, are হ্যাঁ, actually হ্যাঁ। very অনেক enjoying 1 it. মিলিয়ন অনেক- ভিউজ হয়ে গেছে হ্যাঁ। whatnot. So talk about why Iron Man doesn't have a solo release. আয়রন ম্যান সোলো রিলিজ করে নাই কয়েকদিন আগে অ্যাভেঞ্জার্সে যে ক্রিস্টোফার মার্কাস এন্ড মেকফিলি দ্য গাইজ হু রোট এন্ড গেম অ্যান্ড ইনফিনিটি ওয়ার ওরা বলছিল দ্য রিজন দে ডিডন্ট ডু আয়রন ম্যান 4 বিকজ দে থট যে ওই টাইমটা উইল বি বেটার স্পেন্ট ইন ব্রিংিং নিউ ক্যারেক্টার্স টু লাইট যেমন গার্জিয়ানস অ্যান্ড অল দি আদার ক্যারেক্টার্স এবং মানে ইউজিং আরডিজে টু ফার্দার দ্য মার্ভেল স্টোরি উইচ ইজ ওয়াই সে কিন্তু 10টা মার্ভেল মুভিতে আছে যদিও তার নিজের ছবি হচ্ছে 3টা সো ওই দিকে মানে আপনি যদি খেয়াল রাখেন যে মার্ভেলের স্টোরিটা কিন্তু ক্যাটাপল্ট করছে স্টিভ রজার্স অ্যান্ড টনি স্টার সো স্টিভ রজার্সকে দিয়ে 3টা মুভি করে ইয়ে করছে ওইটাই সো বেসিক্যালি দে সেড দিস ওয়াজ দ্য বেটার ওয়ে অফ ডুইং ইট এর জন্য there was no Iron Man 4 Okay. Morshadul Haq Khan has actually made a series of things that actually এখন কথা বলতে long time, but I'm putting out the questions. First of all, Jeholo, can the Snyder cut really save Justice League? Second, is there a Whedon cut? Why is Justice League still relevant? It's relevant to those মানে to আমরা এই শোটা করি কেন because movies are what we love talking about it and we love doing it and the people who are মানে pushing for the Snyder cut are the people who are passionate about to see what they really wanted to see what was cut and they feel passionate about that so I guess it's still relevant to those that matter and I love it. There is a Whedon cut. It made $600 million in the box office. Yeah, that's the one that we all saw. All right, Rick and Morty, latest news about Black Adam and Batman. And the Joker sequel, a good move or bad? So Joker sequel নিয়ে already কথা বলছি. What about Joker sequel Black হচ্ছে Adam না, and Batman? Black Adam নিয়ে ফাইনাল কাজ শুরু করছে which is good news but আমরা Black Adam নিয়ে 5 বছর ধরে শুনছি সো এখনো ফিঙ্গার্স ক্রস ওরা ডিরেক্টর ফ্যাক্টর কিছু এখন অ্যানাউন্স করে নাই ব্যাটম্যানের দোস্ত একটা নতুন জন টর্টুরো দিস ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টর ওকে ওরা কাস্ট করছে অ্যাজ কারমাইন ফ্যালকোন অর ফ্যালকোনি হোয়াটএভার অবভিয়াসলি ইজ এ গ্রেট অ্যাক্টর গ্রেট কাস্টিং আমার ভয় হচ্ছে আমরা কি আবার ব্যাটম্যান বিগিনস টেরিটরিতে ফিরে যাচ্ছি নাকি বিকজ কারমাইন ফ্যালকোন ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট ওই সময় It wasn't year one. আমি আরেকটা year one চাই না আমি আরেকটা I am the night today is my first day as Batman উষ্টা খেলাম ভাই আমি আর চাই না না আমার যতটুকু মনে হয় but this will give me exactly what I don't want so it doesn't matter. Spider-Man and Batman, they've had so many reboots. না এখানে একটা জিনিস মজার আছে যে আমার ইয়ে যে হচ্ছে যে কার্বন ফালকনি comes in Long Halloween that's his first appearance he wasn't in year one was he which is sort of like year 2 হ্যাঁ year 2 হলো it's still better because they wanted a young actor to do this so Long Halloween টাইপে যদি কিছু করে তাহলে I wouldn't mind. Okay, cool. All right, okay. Among all the toys visible in the studio, which one is your most favorite? Mine has been Gypsy Danger so far. Fayad Khan এটা লিখছে. We love Gypsy Danger too. Gypsy আমার always favorite এরপর হচ্ছে এটা this one this is the Iron Man I love this is the original Golden Avenger armor
যেটা 300 মোটামুটি 200 ইস্যু ধরে সেটা পড়েছিল Yeah. And the cartoons. and the cartoons Yeah, I'm Original surrounded by cartoons. 2 cartoons. All right, Zahid Osman has Those are talked funny. about once again a Black Adam introducing Justice Society of America. Adnan Rice Lexe, না না হ্যাঁ Black Adam introducing Justice Society yeah of so America. again I don't know if you know this Gibran basically the Rock tweet Yeah. করছে যে oh we're going to introduce the Justice Society again বলবো যে এখনো ওরা কিছুই করে না এখনো স্ক্রিপ্ট টিপ কি অবস্থা আছে আমরা কিছুই জানি না nothing has been no casting has happened other than the Rock so ওগুলো বলতেছে these are nice to hear but আমি always pessimistic about DC so I don't have my hopes up Jib you DC, isn't it dead? not You're according talking to about Joker the studio that's cut out Joker, huh? Yeah. Adnan Rice. I've always said it. You cannot hold Joker as it's one-off. It was taken as one-off. It was not context to the comic books, other than the fact the name Joker and that's kichu nai. This is an origin story by itself in the movies. So you're saying Black Adam's going to be shit? I don't know. Okay, all right. That's Exactly. What I'm saying. We don't We don't know. know. We don't know. So I can't give We a saw negative Captain on that. Marvel, that supposed to be the better version of Black Adam, and see how that turned out. Okay. All right. So Adnan Rice এটা লিখছে যে হিন্দি ফিল্ম একটা আছে নেটফ্লিক্সে called Sony. Captain Marvel you Sony. meant Shazam Shazam. হ্যাঁ। Please, I will like, that was আমার ওইটাই ইয়ে লাগছিল ক্যাপ্টেন মার্ভেল কেন আমি এটা আবার বলতে immediately refute হ্যাঁ, করি না okay, because he হ্যাঁ। was originally known as Captain Captain Marvel Yeah. All right, so Sony, Hindi movie on Netflix. Please give it a watch. I think you guys will give a rave review on this. So Kota? Sony নামের একটা হিন্দি ফিল্ম আছে নেটফ্লিক্সে। I will double check with my colleagues in office and ওরা যদি দেখতে পারে তাহলে I will watch it Okay. আমি Gibran always- will watch আমি- it for sure. আমি always হিন্দি ছবি double check করি so I am the last one to watch the movies. Okay. Shakwat Rana has talked about the fact যে কি 11টা film is participating in a film bazaar যেটার মধ্যে 11টা film আছে which yeah is this is 9 big news films. yeah, this is big news so আমি এখানে একটা clip দিছি of 6 posters so these are very nice posters so basically Goa there's this festival it's Yeah. called Film Bazaar I think হ্যাঁ। and it's like South Asia the biggest film festival এ যখন মেকাররা ওদের ছবি নিয়ে যায় ওগুলো বেসিক্যালি স্টুডিওর কাছে বেচতে যায় বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড থেকে স্টুডিওস আসে যে কি ফিল্ম আছে ওরা নিবে আর কি সো ওখানে বাংলাদেশ থেকে 11টা ছবি গেছে সো নামগুলা কি Okay, so নামগুলো আমি পড়ে দিচ্ছি এগুলি হলো হাসিনা ডটার্স টেল which is directed by পিপলু খান মেড ইন বাংলাদেশ by রুবায়েত হোসেন মায়ার জঞ্জাল ইন্দ্রনীল রয় চৌধুরীর আচ্ছা, আমাদের নোনা সময় জলের নেই, কাব্য বাদ দে। মানুষের সময় নেই। বাগান দাঁড়া রিক্সা গার্ল বাই অমিতাভ ঢাকা ট্রিবিউন গেলে পুরো লিস্ট দেওয়া আছে ঢাকা ট্রিবিউনে So apparently this is being held in Goa. So if you Yeah. want to go watch movies in Goa, then this is the place to be. That pretty much brings us to the end of this show. Thanks for tuning in. Shakib, you want to sign off? So guys, everybody, thank you very much. আপনাদের মূল্যবান সময় middle of the week আমাদের সাথে কাটানোর জন্য we love having you here. We love getting your questions. We love your comments. We go through all of them and please spread the word. Let's make this community much bigger. যত মানুষ এই কমিউনিটিতে আসবে তত I sincerely believe film appreciation and film making দুইটাই আমাদের লাভ হবে. So thank you very much for watching. We will see you next চল। week. খোদা হাফেজ.